Now, I would like to invite our HOD, Dr. Mrs. Malini ma'am, and our guest speaker today to kindly light the lamp to auspicious and good beginnings. Who all are very simple, please come. The lighting of the lamp marks the beginning of today's gathering. I would like to ask the chairperson to address the gathering. Very good morning to all of you. Indeed, it is a great pleasure for me to have a chief guest, Dr. Shivanand Manohar. He is a great psychiatrist. He had lighted the lamp of many families, and he is down-to-earth person, very simple, humble person, and sometimes every life has some purpose, and he is here on this earth to enlighten and to give joyful thing to the families because they need him, and he is a great counselor. And with this, I welcome you, sir, on behalf of University of Mysore, studies in Genetics and Genomics, and I request our academic kids to introduce him to all of you. Good morning, everyone. I take it as a privilege to introduce the gathering to our esteemed speaker, Dr. J. Shivanand from JSS Medical College. First of all, as a person with vast experience in academics and publication, your presence has added glory to our gathering. So, he has completed Bachelor's of Medicine and Bachelor's of Surgery from JSS Medical College, Mysore, Diploma in Psychiatric Medicine from MVJ Medical College and Research Hospital, DNB Diploma in National Board Psychiatry from Kasturba Medical College, Bangalore. I would further like to make a mention of few of Sir's excellent achievements, including various journal articles and books. Sir's recent books focusing on systematic reviews on training children with learning disabilities, legal aspects of sexuality, and many more concerning issues have largely impacted the intended audience. Furthermore, Sir's explained contributions in the field of psychiatry has led to becoming a member of various psychiatric associations, such as World Association of Psychological Rehabilitation,
Indian Association of Biological Psychiatrists and Indian Psychiatrists. With such a diverse experience and knowledge in various aspects of psychiatry, we look forward to gain a better understanding under your guidance. Heartily welcome you. I would now like to invite the guest speaker, Dr. J. Manu, sir, to address the meeting. First of all, good morning everyone. Early morning I'm here. First of all, I always feel so happy when I enter your campus. Such a nice campus and having such a dedicated teacher like Madam. I always tell the amount of energy Madam has is so phenomenal. She writes books, she takes classes, she guides people. All the time is like an electric wire. Like all the time she is so active. I always ask her the energy, how she gets that. Wonderful teacher, wonderful human being. Big round of applause for you. I know Madam for many years. Like the hurdle she had to come to this level, and the way she spoke is phenomenal. Phenomenal. I've seen her grow in her career, in her family. I've seen many aspects. She's one epitome how even if you put under a lot of stress, how you can come out in colorful ways. That's what I'll be talking about today. I'm a psychiatrist. Psychiatrists are usually, we study brain. In brain, we study about a lot of neurotransmitters. Like you, we also study about the genetic background and all. But in the year 2020 and 21, lot of problems we all of us have. In the year 2020-21, all of us know our generation had the worst time. We were faced with that dreaded pandemic and the losses the whole world had, and the losses I had in my personal life shifted my focus entirely into a newer concept called as resilience. What is this resilience? Is like it is borrowed from your pure science terminology. Right? In physics, we tell. So, if at all we put a pressure on this paper, it should come back to that normal shape. No, that is what is the resilience. Like the ability of a substance or material to come back to its original shape when it is put into a forcible strength or forcible resistance.
that's what when I was facing through all those difficulties in the year 21, I was thinking, is it the only me who is facing all these problems? We were telling it is novel coronavirus. Is that pandemic is a novel one or something it has happened in the past also? When I was looking at a lot of the literature available, I saw these two people. The man with the bigger beard is called a zoonocytium. The younger man on your right side of the picture is called as Marcus Aurelius. This Marcus Aurelius is a Roman emperor. And he, as a child, had a lot of respiratory problems. In the year 165 to 180 AD, in the year 165 after the death of the Christ, this Roman emperor was attacked by the Greek in the borders. Once that he goes and wins the war over the Greek, comes back, that was the time they were affected by this plague. Even in our great author, Kannada author S.L. Bhairappa, writes in his novel about this plague. You know, during those days, there were no lorries, there were no ambulances, there were no, only the bullock carts. S.L. Bhairappa writes that one bullock cart full of dead bodies were taken and thrown out of the village. By the time the bullock cart returns, another full bullock cart load of dead bodies were ready. So the similar thing happened in the Roman Empire also because of this Antonio plague. And this Marcus Aurelius is a Roman emperor. He had a wonderful palace. He could have rested easily, but he did not do that. He was the one who helped his citizens to come out of this wonderfully. And he has quoted the first evidence or the first literature about resilience is from this Roman emperor Marcus Aurelius. He followed a philosophy called as Stoicism. This Stoicism is given by that zoonocytium in the first picture I have put. And according to this philosophy, he practiced this resilience and he came out in a very successful career. So I quoted this because most of my talks, what I am talking about resilience is from there. So let us look at the first concept of health. What is health? Health is holistic health. Holistic health. As Madam has written a new book, also two books which will be releasing the 9th of December. And as Madam rightly told, it is, we always think that health is something without having disease. Yes, I don't have disease. Morning I get up, have my breakfast, sleep, again I get up for lunch, sleep, again I get up for dinner, sleep. I don't have any disease. Is it health? No. So, okay, I am working. I don't have any disease. I am free of diabetes, hypertension, fever. I am going to work. In the workplace, I always shout 24/7. Am I healthy? So, in the workplace also I am very silent. But all the time I feel, when I look at other people, I feel that I don't want to talk to them. They are all against me. Is it health? So, health is something physical, mental, social, spiritual well-being, just not mere absence of disease. So, what is this physical health? Like all of you look very bright, young, energetic. Looking all your faces, I feel very energized myself because all of you look so healthy. Okay, morning till evening you are working the whole day. Even at 4 o'clock, even if I tell you to run 1 kilometer, you will be able to run if you are in a good state of mind.
But sometimes a stressful, horrible day is there. After 1 hour itself, you feel, I know I can't do it. So, why it is that? Because that the whole day, the 1 hour itself will have caused a lot of problem, distress in you, so that you will not be able to move. It's not that you are physically weak. You are unable to go because you are mentally not fit. So, how to be mentally fit? Like social. See, like at the starting of my career, I had one interest. And my major interest was, are successful people happy? So, what is this happiness? What is success? Was my question. So, I interviewed ministers, I interviewed cricketers, Bollywood actors, and even a sewage worker. All these people I interviewed. So many successful people told we are not happy. Many mediocre people told I am happy. So, what is happiness? What determines your happiness? Apart from sleeping, eating, other time always you are with someone else. Either you are with your friends, or with your teachers, or your colleagues, or your parents, elders, someone you will be with. So, the denominator of your happiness is that others. How you are with others. If at all you start quarreling with your friend, you will go at home also, you will blast your mom. Or if you quarrel with your mom, you come here and you will blast your friend. So, if you are socially healthy, you are mentally healthy. If you are mentally healthy, you are physically healthy. So, how to be socially healthy? Spiritual health. Like spirituality is not something wearing a kagui and sitting in Kailas with a huge big ponytail in the back. So that is not spirituality. I always tell, spirituality is like a lotus. You have seen lotus? Where does lotus stay? It is in water, Dirty pond water. Will that lotus come out of that? No. Or it stops spreading its beauty? Lotus is the biggest example of the spiritual being. So lotus is there. It is there in a dirty pond water, but it neither goes out of that nor it stops spreading the. Spirituality is nothing but looking positive in everyone. You are all pure science students, much better than me in science. Like, you know an atom. What does atom contain? Equal positive charges, equal negative charges. The proton becomes a molecule. Molecule becomes a tissue. Tissue becomes an organ. Whole organ system is a human being. The basic, the atom itself has 50 positive, 50 negative. So all of us have some positive point. All of us have negative points. If at all we focus on the positive aspects of you, we can talk to you. If at all we look at the negative aspects of you, always we will be blaming, complaining, and we will never be happy with everyone. So, spirituality is nothing but looking the positive side of life. So, if you are spiritually healthy, socially healthy, you are socially healthy, you are mentally healthy, if you are mentally healthy, it is physically healthy also. You understood what is that? So, it is nothing but all these harmony of spiritual, social, mental, and physical aspects. So, is this stress is good or bad for life? Sir, it is good to some extent. Yes. And if it is continued, It is as you have rightly told, you can see here, like all of you look very studious. But a person like me who was not very studious, only during the exam that pressure will come, then I will sit and study. I always give an example when there is a rocket. Until the fire is at the bottom, it will not go up. Similarly, people like me need some fire behind the back. Similarly, when your performance is good, this is called as an Earth-Rootson law. You can see on the x-axis the amount of stress, the y-axis the performance. Initially, a certain amount of pressure always gives you positive benefits. That is called as
huge stress. When it exceeds your limit, that causes decrease in your performance, that is called as distress. Okay? So, what is stress actually? Stress is what arises when something we care about is at stake. Like stress happens only, for example, when you are sick, you don't care much. But if your parents are sick, your sibling is sick, or your children are sick, that is the time we become so disturbed, because something we care about is at stake. So the stress arises only when something what we care. Because when we are sick, if at all I have pain, I can take a painkiller. If I am fever, I can take a antipyretic. But if my son has fever, I don't know how to do it. Similarly, the anxiety is prescribed when the unhelpful thinking patterns we experience when our mind fixates on threat, uncertainty, and negativity. Like anxiety is where always we think something bad will happen, something negative will happen. We always get fixated to that point where we always think negative. Like there are so many boys, I am also a man, but still I have a question. If you look at the brain, men's brain is bigger or the woman brain is bigger? Men's brain, very good. How much bigger it is? Almost 975 milligram. But which works better? Female. Because I always tell, men's brain is like a desktop. Bigger size, lesser productivity. Woman brain is like laptop. Compact but effective. Seems like it, but still, woman has the more stress, anxiety, depression. What is that? You can see, as a woman, you are a mother, you are a daughter, you are a sister, you are a wife, and you are also working, and more than that, men doesn't menstruate. So the menstrual cycle itself, the first 14 days there will be estrogen, next 14 days there will be progesterone. Once the progesterone is withdrawn, it causes a lot of effect on the brain. Even delivery, the biggest risk factor for mental illness is this postpartum period. During postpartum period, after progesterone, gestation means pregnancy, progesterone, which maintains the pregnancy, is progesterone. This is a hypothetical numbering, just to make you understand. When a child is there in the womb, once the child is delivered, the progesterone will be 1000, suddenly it becomes 0. The impact it produces on the brain is phenomenally high. Almost 80% of the women during the postpartum period have one or the other anxiety, stress, depression, even psychosis. So that's why women have a lot of stress. So, like, how do we take stress? Like, so many of you are here. All of you come and slap me. And the point, how I respond, depends on who is slapping, depends on how I am brought up, depends on how I take it. See, stress is different. How we perceive is different. We call it as perceived stress. Okay? So, it depends on the personality. Personality means I keep talking, constant chatterbox. We have a professor with us, madam also know, Rajesh, he never talks. So always everyone asks, who is normal? Either you are normal or Rajesh Raman is normal. The question is both are normal or normal, I don't know, but many of us are introverts, many of us are extroverts. Many of you may be not talking to everyone all the time. Doesn't mean that you are not normal. If someone is talking too much, also that doesn't mean they are normal. It all depends on the what personality. Some are introverts. Many introverts are very good leaders. They have very creative skills. Extroverts like us, we can make friends anytime, any point of time. So that is the advantage for extroverts. Introverts have their own advantages. So what kind of personality we are having and how we are brought up in our early childhood. And also the genetic component, you are all geneticists, so you know better than me. So these are all the things which determine how we take this perceived stress. Okay? So whenever, how do we know that it is useless or distress is that
In use stress, you are good, you are starting becoming more creative, you are achieving more. In the bad part of the stress is that boredom, frustration, distress, pressure, poor performance, decreased productivity, failure. The ugly part is you can have heart attacks, you can have ulcers, you can have depression, you can go into suicide also. So, stress at a good level makes you more creative, more achievement. At the moderate level, it can cause boredom, frustration, decreasing your performance. If it is more, it can lead to lot of problems. Most of the heart attacks are because of stress. Most of the, many times, why we should look at this stress is that I always appreciate Anandi Madam because she thinks 10 to 20 years beyond. Okay. Like if you look at one day, we have 2 eyes, 1 nose, 2 hands, 2 legs. Like if your one eye is not working, you can work with the other eye. Your one hand is not working, you can work with the other. But when your mind is working, God not working, you can't do anything. So if one person is stressed, if one person is suffering from anxiety, 1 day is gone. If 2% is 2 days is gone. In world, 7,60,000 days are gone because of this anxiety and stress. There was something called as a World Economic Forum (WEF) in 2019. They told if at all you invest $1 on mental health, you will get $4 back. This they told in 2019, but your madam is doing all these things ever since she is here whenever she gets an opportunity. So, if at all we are able to handle our stress, but you can do lot of great things. The other parts of stress is many people they eat, suddenly they want to go to the washroom. You know that there is stomach, from stomach to the anus, it is like 10 to 15 feet intestine. So, how can it happen once you eat, you go? That's all because of stress and anxiety is called as irritable bowel syndrome. Many of the people who have come to me have gone into many of the gastroenterologists, endoscopy, sigmoidoscopy, all holes, all types of tubes have been introduced. Finally, they land up. So many times this arthritis problem, many times this itching, the acne, many times this headache, the neuropathies, even the weight gain, all these things happen because of stress. The worst part of stress is this, suicide. Many people, when they go into arterial stress, they start feeling hopeless and they to commit suicide. I always, there is almost 50 million suicides happening in the developing countries. But this 15 million is different. 1 person commits suicide means almost 20 people get affected. 25 million families are suffering because of this suicide. I always agree wherever they call me for any talk is that once upon a time next to your campus there is SJC. SJC there was a worldwide project called as TQ project. That time we used to go and talk about the suicide. We need batches. Everyone used to sleep. So I was thinking, why the hell they are calling me? All these kids, they want to enjoy it. Why every time they call, they yarn? Why should I go? But after 1 or 2 years, there were 3 boys coming in triple rate. And 1 boy between 2 boys in the front and the back. And they came and told me, sir, you were talking about something suicide. This boy looked like he is committing suicide. Please look into it. Already he had attempted twice. Comes from a very rural background, from a lower socioeconomic status, and this time also he was planning for a suicide. We treated him as working in Google. So somewhere one life is saved. Like maybe last week I had gone to State Bank of India. There was some grade officers. They were asking for stress management similarly. Then they told doctor, you are busy. We are only 10 people can come and work. If it 1 people, okay. If someone gets that knowledge, if someone helps someone else, I will be very happy that if at all these people, 1 person can save 1 life, it
very happy. So why do we get stressed? One thing is this action bias. We always think people do action solve problems. For example, I work in JSS hospital. Like every day I go at 9 o'clock pain time, work till 5 o'clock. Sometimes at 9 o'clock, 10 o'clock, whenever there is a case, I go. Sometimes 11 o'clock, 12 o'clock, 1 o'clock. Also, one day like this, I don't go. I get a notice from my HR telling that, why did you give show cause notice? The first action I do was, what the hell? I am working since 10 years, day and night, and this fellow who has joined now, how can he give me a notice? I will resign. That is the first action I do. But if at all, don't do any action, keep going. What he has told, give me a reply in 10 days. After 5 or 6 days, if I think, Papa, this guy is a HR firm. He has checked the attendance. What he has asked, why didn't you come? If at all I give an answer, that is over. But if at all I had resigned and quarreled, that is one of the major causes of stress. Action bias. FOMO, fear of missing out something. Means blindly following others. For example, one courier someone does something, like I still remember, there was, even doctors do this. There was one, I don't know, in a prestigious hospital in Mysore, one fellow was there. He started, he's also a doctor, he started telling that you give 1 lakh after every month we give 10,000 as interest. Many doctors came, and suddenly gone. So somewhere, if you follow people without logic, you always are in stress. Because many of my friends have given, all of them are stressed and they are behind that flow, but not to be found. Confirmation bias. Like with this, there is something called as where there is only 0.001% of chance. For example, I got a white patch here sometime back. Then I started thinking it is vitiligo. A patch on this is vitiligo is 0.001%. But I started searching on the net which support this very small evidence. That is called as bandwagon. So we always search for something which has the least possibility that causes lot of stress. Like, why do we become stressed? One is called catastrophizing. Like yesterday I had cough, today I am having cough. Suddenly this cough can be tuberculosis because I work next to the pulmonology department. Every day I go in that way. Badne kind of making a mountain of ant. Many times we do that. Something, a small thing, cough is because of drinking Fanta from the friends. But it goes to tuberculosis. So threat scanning. Many times like we have this superstitious belief. If that left eye starts winking, we think something is happening today. So this something is happening. If at all once you start thinking something is happening, you will be thinking so many things. You will be fantasizing. Suddenly your teacher will come and definitely do something to you. So that's what happens. Like then many times fortune telling. Like today is Tuesday, not a good day for me. Today is the other day, not a good day for me. And hypothetical reasoning. Like if you are going in a car, your two-wheeler, there was someone has broken it. You have crashed it. If at all you turn back that day, you will go and hit something. If at all you go like that, nothing will happen. Only problem is if you turn back, oh, I have crashed that day, broken it. That's so like during the online study, all of you will be there. All of you had this. The students were like this. We were so stressed. We used to do so many online classes, and we used to be every time we call, no one responded. They were only on the online. We used to ask them where, no one responds. Like what can stress cause in psychiatry? Like major depression. Like depression is like when we scold someone, they will feel sad. That is not depression. Depression is something you feel sad all the time.
irrespective of the situation. OCD, you would have heard about OCD, where we watch many times, check many times, like post-traumatic stress disorder. Because many times, like many people who were admitted, including me, when we saw it, so many people die, every day die. Like we are talking to them, suddenly they die. That stress was phenomenal. That used to keep coming in our dreams, coming when we are sitting. That is called as post-traumatic stress disorder. All these are the major source of stress. Sitting in front of the laptop and eating all this junk food. Like the awareness about stress is like this tip of the iceberg. Like we know only little, most of it is hidden. So how to manage stress? First of all, stress is something all of us go through. First of all, you acknowledge that I am stressed. Over your stress and use your stress. How to use your stress, I will tell you. These are few techniques. Most of the time, India is that land which gave yoga to the whole world, but we don't exercise. Why do I don't know? I always tell when we were kids, like in the PT, in the physical training period, whenever we stand like this, our PT teacher used to come and bang on our buttocks. So is that something which is preventing from exercise? I don't know. The food, like Madam had come, like many times Madam will be putting lot of tips in the WhatsApp. Like, we eat this pizza, burger, ultra processed food. These are the worst things which can cause lot of stress. Having our idli, vada, sambar is the best food. Even the Mediterranean diet cannot match our food. So talking to someone, relaxing, and whenever avoiding all these horrible things, this is the best food we have. We have the best nutritious food, and as I told, the positive thinking is very, very important. What is this positive thinking? For example, I told I had cough, I have tuberculosis. That is negative thinking. What is the positive thinking for this? I don't have tuberculosis. Absolutely nonsense. Because if you see a 5-year-old kid, he will get everything because he doesn't know. I don't get. But when you are an adult, 18-year-old, almost our research tells 93% of the time we think only negative. So even if you tell, I don't have tuberculosis, my mind will focus on only tuberculosis. Not, I don't have. What is positive thinking? My lungs are absolutely healthy. So that is positive thinking. All of you are very intelligent, but how much we achieve depends on something called as emotional intelligence. IQ is all mine, yours, everything is same. There's something called as EQ. That is the new definition of smart. If your EQ is good, you will be the best. One of the important part of IQ is to set the goal. Like you all have joined a wonderful course in genetics and genomics, a wonderful campus under the great leadership. But you feel that I want to become one of the Nobel laureate. Like when I was coming, that madam had sent me the location, take right in the Nobel laureate. That is called as. So, definitely can become a Nobel laureate. The only thing is how to set a goal. The setting goal should be an achievable, realistic, and time-based. So you set a goal today, 1 week you did, then next week that should not happen. So always when you are setting a goal, you should plan. If at all you don't plan, you fail to plan, you will definitely fail. So the planning should be like in our emergency department, we can treat only 5 to 10 patients. If some burst accident happen, some 80 people come. What we do, we look at everyone. We give someone red card, we give someone yellow card, and someone green card. That means the red card should be attended immediately within 5 minutes. The yellow card we can attend even after 20 or 30 minutes. Green card, even if we don't attend, doesn't happen. Nothing happens. So, like that, you should always give something like a triage in our daily life. Whenever you start the day, you must do things to be done. Even if it is okay if we don't do. That is important. Like I planned today, I want to eat ice cream in Cotton House. I want to give talk here. Then I want to go to our academic society. And then I should go to my clinic, something like that.
I eat corner roast ice cream and relax means the whole day is gone. So you should always prioritize how to Is it video, sir? I'll read it. I always so when you are going now, if you hurt someone, the same thing will come back to that karma always returns in 69th position. Okay. So like how to manage this stress? I started the program with this how to manage stress. This is one of the major components you should learn is resilience. This resilience is the capacity to bounce back during stressful situation. Like, there is a lot of anxiety-ridden environment, and you know that you are unable to come out, but still you can come out with flying colors. I understand that, like we Mysoreans are very blessed. We don't get drought, we don't get floods, we don't have earthquake, we don't have volcanoes, so we are totally spared of all calamities. So, I have done a lot of research on students, professionals, doctors. Our resilience level is so low, horribly low. Why? Like, if you have a stone somewhere thrown out, bigger rock, so no one is there, will piss on them. If that sculpture, if we put lot of effort on that, makes it a Ganapati statue, what they do? We worship. That is what resilience is. These adversities makes us more resilient. So, how to be resilient, how to develop resilience is the question. The first thing in resilience is that if you can't see outside, you should look inside. My professor, when I was doing the post-graduation, used to tell this, and all the students used to come and ask me, looking inside this like this. So, it's not like that. Basically, whenever you get up in the morning, like I only want 10 minutes of you. Morning when we get up, all the times you have kept the alarm at 6 o'clock, you get up at 7 o'clock, something like that. Instead of that, keep your mobile in what we call the airplane mode. Keep an alarm for 5 minutes and 10 minutes. The first 5 minutes, you just close your eyes. Yesterday, what your friend told, what breakup happened with other friend, how they were talking, how they were criticizing. So many thoughts will flood to your brain. After 5 minutes, you can tell stop. Then the next 5 minutes, like when you are taking a mobile, what do you look at the mobile? What are the qualities of mobile you check for? They check WhatsApp, Facebook, and when you buy a mobile, RAM, ROM, 128 GB, 258 GB RAM, ROM. Like our mind is what GB? 5
5,862 GB raw memory. Like how we program our computer. Like you're all young people, but when I was in plus 2, they used to teach me C++. Anyone have heard C++? Like how? Anyone have learned it? Madam is expert. Yes, madam knows that. So in C++ we program like this, A plus B whole square, already we have got the output. Similarly, we should program our mind in C programming. It works fantastic for C programming. The next 5 minutes, if you tell yourself the whole day I'm positive, the whole day I'm happy, the whole day I will be harmonious with everyone, the whole day I'll talk good with people, the whole day I'll think only positive. Just a very small programming, instead of gossiping, instead of morning once you get up, this is a clock, is there, I'm so happy, nowhere there is a clock, get up, see the mobile. Everyone, they only look at mobile every time, but if at all you program like this everywhere, you can see the difference with no time. No one can make you happy until you are happy within yourself first. The second thing in resilience is staying in the moment. So, most of the time when you are given an assignment, like there are 20 people or 30 people, like you have not done the assignment. The first thing you think is, today I will get blasted. What all your teacher may blast, that will be, you will thinking the worst case scenario, they can send you out, suspend you for a day, mark, absent, everything you will be speculating what all negative consequence can happen. We spend majority of our energies in speculating on something negative. But what is the possibility of you got caught in 1 minute? It's just a 40 minutes class. So, because you are speculating on something, worst case scenario, you start sweating, everyone will recognize that you have not done an assignment, they will come and talk to you first. Instead of that, if you start thinking like what the possibility of that negative consequence of happening, then you will always be better. So I always love this serenity prayer. God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Many things we can't change. Like I was talking to a couple who are married for 35 long years. And I asked, you don't fight at all, quarrel at all, sir. So the gentleman told, sir, all major decisions are taken by me, but the minor decisions is taken by my wife. What are the major decisions, sir? India should support Ukraine or Russia. Who will win the World Cup? All decisions are taken by me, sir. Like which school my son should go, which careers he should prepare, and all is taken by the wife. So they are very happy for 35 years. So focus on what you can control, but like what we can control. Two things. The two best things what we can do to our body is one exercise, one a good healthy diet. All other things what we do is harm to our body. These two things we never think about. We never think what breakfast I should eat, how best it would be, what is the calories in that, what are the ingredients in that. That is the thing which you easily can control. Can we control what is happening in Gaza Strip? That is not in our hand. So always look at something what we can control. One thing we can control is our diet. One thing we can control is our exercise. Like one thing we can control how we can help others. Helping others always brings back in a different way. People whom we help may not help. Someone will, other will come and help us. Okay. Find words to express and describe our experiences and reactions may help to foster personal meaning. Many times, many people come to me. Madam only had sent one of the professors here, and what I felt was just to listen to her. That's all. By the end of the session, she herself found what is the problem. Many times, asking them to express themselves. That itself, like most of the time, many people tell psychiatrists read mind. Definitely, I don't know how to read mind. How to read mind, still it is a mystery.
Like as a mental health profession, what we do is we are just like a mirror. We try to make you understand what are you. Like this great psychiatrist, he was the one who started humanistic approaches in psychiatry. I'm a big fan of it. He tells every human being has an immense potential to solve everything. It is only masked by certain factors. As a mental health profession, it's only just removing the mask or just sliding that mask is our job. So, many times, if at all you are able to hear to someone, that will always help them. Always develop a routine and structure. Like in order to getting up at some time, eating at some time, sleeping at some time, that itself causes horrible rhythm disturbance in the brain. That itself will lead to lot of problems. I always seems to be amazed. We all love ourselves more than other people, but care more about their opinion than our own. The biggest problem is we always someone criticizes suddenly. We tend to be very affected. For example, there is a neighbor. That neighbor always criticizes everyone in the road. Her son is behind the bars. What to do for that? So, somewhere many people keep talking more bad things about us, but that is their personality. We always try to please people. We always are affected by that media. Current topper of the highly acclaimed anchor, he himself has confessed many things what I have done is wrong. So, the media concerns we should always avoid it. Read your emotions. Like as I told you, our human brain is designed to be negative. We always look at the problem mode. Like two of you boys quarrel. Then you come to me. Then you tell about your problem. I add to that. Then we three go to another three. 3 plus 3 is 6. 6 plus 6 12. Always we should have not told that. That only we talk about the problem. When is the solution? Many times, many couples come to me. Most of the time, husband complains on wife complains on husband, wife, 1.5 hours over. Then I tell what to do, all the problems over, what to do for the solution. Always look at the solution rather than the problem. So, sometimes when we are stressed out, for example, now I am giving a talk. Now, I don't know, I didn't see the watch also, no is on the watch. It is 11:05. So, the first thing what comes in my mind is what to do now. That so much of stress will happen. That time, what we can do is, you can sit alone. 3 questions you can ask. Shivanand, what is your problem? I am feeling anxious. Why are you anxious? Because I don't know what to do now. The third question, how can we solve it? Many times we don't do that. I feel very tense. Suddenly I think someone comes, I shout at them, and then all things get destroyed. So, whenever there is swelling up of emotions, do a distant self-talk. These 3 questions will always help you. Just a walking in physical activity, just a walking 45 minutes a day can reduce your stroke chance by 40%. Your heart attack by 33%, your hip bone fracture reduces by 60%, depression reduces by 45%. It's all because there is something called as endorphins released in the brain. This aerobic exercises releases these endorphins, which can not be replaced by tons of our antidepressants. So, other important thing is meditation. What is this meditation? Like always, I have learned so many meditation since my MBBS days. We think meditation is sitting like this. No thought should come. No thought should come is a thought. So, there is something called as mindfulness meditation. This mindfulness meditation is given by Gautama Buddha, which was given as a Vipassana Dhyana, and Americans have patented and given as mindfulness. Here, like every day we get around 15,000 to 30,000 thoughts. Not all thoughts stay in our mind. Only those thoughts which we focus on will remain. So, in mindfulness, we are just watching it like a spectator.
In cricket match, like commentary will be given. Will the cricketers listen to the commentary? No, they play themselves. Here in mindfulness, we have the cricketers, the thoughts are like thoughts are like the commentary. So secret of happiness, like I was telling right in the beginning, how to be happy. Happiness doesn't happen, we should make it. Like happiness is like a muscle. Like when we go to gym, we just first tear the muscle, then it will become a good muscle. Similarly, you should make yourself happy. How to make yourself happy? Yes, genomics, excellent. You are in a wonderful institute under the care of wonderful people, but at the same time, I am born as Shivanand. Madam is born as Malini. First you are Malini or Shivanand, then your daughter, then your wife or husband, then your mother or father, then your sister or brother, then you are a teacher, you are a doctor. What happens in all of our career is that we forget Shivanand or Malini. We go into this secondary education, mother, father, teacher, doctor. We forget what makes us happy. Please find out what makes you happy and practice that. Practice that. For example, I never knew what makes me happy. Only 2 years back discovered when I cook, I feel happy. I didn't even know how to switch on the gas stove. That is one thing which keeps me happy now. So each of us have a different source of happiness. Please find it and practice it. You know, like almost 93% of the CEOs wants people who have a good sense of humor. And if you laugh for 2 minutes, it is like 20 minutes of exercise. That much of endorphins it keeps releasing. So be happy, always keep laughing. Thank you. One day come to your department only. We can have a informal discussion, not like a talk. Okay. Thank you, sir, for your wonderful talk on mental health, stress and resilience, which is very much important to today's era. I would now like to invite our chairperson to felicitate the guests. Sir, he will go, sir. He will go, please. Please. Sir. Just show our appreciation to the round of applause. Senior most sir. Thank you, sir, once again. All kids are very bright. Nobody yawned. Very nice. Thank you. Now, there will be a short refreshment break for 15 minutes before we resume our today's program. Good morning, everyone. It's my pleasure to introduce Dr. Pradeep Kumar PC, an esteemed professional with an exceptional background in the field of mental health. Dr. Pradeep Kumar holds a post-graduation in social work and psychology, alongside an MPhil and PhD from the prestigious National Institute of Mental Health and Neurosciences in Bengaluru. Notably, Dr. Pradeep Kumar is not only academically accomplished, but is also a qualified individual for teaching positions at universities, having successfully cleared the national eligibility test conducted by the University Grants Commissions under the Ministry of Human Resources, Government of India. He is licensed and registered mental health professional recognized by the State Mental Health Authority of Karnataka under the provisions of the Mental
Mental Health Care Act 2017. He is currently serving as an assistant professor of PSW in the Department of Psychiatry at JSS Medical College and Hospital in Mysore. Dr. Pradeep Kumar also plays a pivotal role as an assistant editor for the Journal of Psychosexual Health published by Sage Publishing House. Please join me in extending a warm welcome to Dr. Pradeep Kumar PC, whose expertise and contributions in the field of mental health promise to enlighten us. Thank you, Sparsha. Now I would like to request our guest speaker, Dr. Pradeep Kumar PC, to address the Thank you so much. Is it okay if I speak without mic? Okay. So, morning everyone. So we're going to talk about mental health. So morning, Shivanand has spoken about stress. Kannada artha aguttalla eldrigu? I use both language. Kannada ಮತ್ತು English. ಯಾರಿಗಾರ ಏನಾದ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you can ask, like those who don't know Kannada. So you're all in master degree now. So very important stage of your life, especially academic life. After this, like many of you will be having your plans of continue your education, probably PhD or more than that, probably getting into a good career or a job, earning a decent money, leading good life. So generally, this is a general plan. But maintaining mental health is very important. Okay. Most of us are very clear about physical health. Okay. Headache, easily we will recognize. Fever, easily we will recognize. ಗಾಯ ಆಗಿದೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕು. ತುಂಬ ಟಯರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಒಂದು 2 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ. But somewhere like you are able to fail to understand the mental tiredness. Okay. ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಎನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಇಸ್ ಅ ಇಲ್ನೆಸ್, ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಓಕೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಓಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಟ್ಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್. So let me tell you a story. It was a real incident. 2018, in 2018, I was posted in family therapy clinic, Genomics. A case was referred by a psychiatric unit for a family therapy. Case ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 19 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, ಅವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ ಟು ದೆಮ್. ಯಾಕೆ ಏನು ಎತ್ತ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಬಾಯ್ ವಾಸ್ 19 years old. He was in 2nd PUC, Andhra Pradesh topper. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ IIT ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್, IIT ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ he was an engineering student. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ IIT ಬಾಂಬೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರೆ. IIT ಬಾಂಬೆ 2nd PU ತನಕನೂ ಕೂಡ ಆ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರು ಅಥವಾ ಆ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಥರದ ಹಿರಿಮೆ, ಗರಿಮೆ, ಹೆಸರು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ. ಬಿಕಾಸ್ he has brought that level of name and fame and everything to the parents. ಅಷ್ಟು ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಮಗ ಅಷ್ಟೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರ ಮಗ ಇಂಥವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಈ ಬ್ರಾಟ್ ದ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ಫೇಮ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಅಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲರ್. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. 2nd ಇಯರಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು 3 ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ the administration of that IIT said that no, until unless you clear the backs, then we will not allow you to the next semester. So this was. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಅವನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, he just started staying in his hostels only. Then the administration issued a notice to him saying that in ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, then you need to vacate the hostel. ಅವಾಗ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಇವನು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಸರು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಅಪ್ಪ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಡೇ IIT ಬಾಂಬೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದು ಹೇಳ್ಕೊಂಬಂದರು. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಅಪ್ಪನ ಅವತಾರನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ಥರದ ಅವತಾರನೇ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ತುಂಬ ಗಲಾಟೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ದ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಥೆರಪಿ. ದೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ವೈ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. He said he was using excess mobile, even that too gaming. ಹೆಂಗೆ 4 ಜನ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು, ಅವನು ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ, ಇವನು ಈ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಆ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ, ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್. ಕಾಲೇಜ್ ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ದೇ ಟು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್, ದೇ ಟು ಪ್ಲೇ ದ ಗೇಮ್. ಗೇಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೆದು ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್, ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 4-5 subjects. Okay, so this happened. That boy is not ready to accept that, because in fact everybody uses mobile, I am also using. How that contributes to my failure? That was his argument. Adenga agate sadhya antane. Then I took 1 or 2 sessions. Adaglu kuda avನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Then like I told, okay, you are using mobile, fine. You are a topper, Andhra Pradesh topper. Okay, I think these subjects are easy for you because you're good in academics, you can do it. Then why didn't you do? So I didn't go to the college. Then why didn't you go? I was in hostel. Then why you are staying in hostel? With friends. What you are doing with friends? I was using mobile phone. Okay, everybody uses mobile and attend classes. Why you are not able to? And I was spending more time. See the link. See the link. So these users, in the beginning it was a normal, over a period of time it has become abnormal. ಅವರಿಗೆ ಅಡಿಕ್ಷನ್, ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಯುವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಲೈಫ್ ಗಾನ್, ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ ಗಾನ್, ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಗಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, his job profile will condition like you can't perform well. ಈ ಅಷ್ಟು ಏರಿಯಾಗಳು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ there is a difference, there is a one major difference between physical illness and mental illness is what? When the illness come to your body, when the illness comes to your body, when the illness comes to your body shows the symptom. Your body shows the symptom. ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಾಗ the symptoms will be in terms of behavioral changes. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಬಂದಾಗ, ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. These behavioral disturbances only we call it as mental illness. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? There is no concept of good mental health or bad mental health. There is no concept of good or bad. But how long you maintain consistency in any kind of a task, okay, that is actually good. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನೀವು ನಿರ್ವಹಿಸುವಂಥ ರೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯನ್ನು ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅರ್ಥ. But why majority of the people are not able to be consistent in their task? Whether it is academic, whether it is other kind of a job, whether it is financial management, whether it is household chore management or any other things. ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ವೈ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್? ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ
ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಬಟ್ ವೈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ಯು ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿವಿಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ಈವನ್ ಅ ಮೈಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್. ಐ ಸೆಡ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಟಾಪರ್ IIT ಬಾಂಬೆನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ 4 ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು, ರೈಟ್? ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ talented student, you read a lot, you are a hard work, but still due to certain things you are not able to produce a good academic results. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್, ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ 2 ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಹೌ ಮಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ತುಂಬ ಮಹತ್ವ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅರೌಂಡ್ 21, 25 years ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ, ಈ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥಿಯರಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಥಿಯರೀಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈವನ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಚ್ ಏಜ್ ಆಫ್ 18 ವರ್ಷ ತಲುಪಿದ ಮೇಲೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ 1. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೈಡರ್. ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಗಳೇನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ವಿಶಾಲ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೋ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಅ ಗ್ರೋನ್ ಅಪ್ ಗಾಯ್, ನಾನು ಬೆಳೆದಿರೋ ಅಂಥವ್ರು ಅಂತಂದೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸರ್ಟನ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯು ಮೈಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಯರಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಎರಿಕ್ ಎರಿಕ್ಸನ್. ಓಕೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಟೀನೇಜರ್ ಅದು ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಹುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ಫೇಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, 1 ಈಸ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಈಸ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ನನ್ನ ಗುರುತು ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ನನ್ನ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಏನು. Suppose among this, if a person is having a very good recognition identity, ನಿಮಗೇನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಒಳ್ಳೆ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಇದೆ. ಯು ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದನೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಈಸ್ ಎ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್. ನೀವು ಅವನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಪ್ರೌಡ್ನೆಸ್. ಓಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈ ಹ್ಯಾಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ, ಅವನ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗೋಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ? ನಿಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಏನು? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಜರ್ನಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ಈ ಐಡೆಂಟಿಟಿನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಯು ನೀಡ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಯು ನೀಡ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗುಡ್ ಇನ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ಸ್. ಗುಡ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 100ಕ್ಕೆ 99 ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? At least you know that yes, I have learned something. This satisfaction should be there. I have learned something. Okay, I'm putting my best effort. ಇದು ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಕ್ರೈಸಿಸ್, ದಟ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಅದರ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ನಾಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಕಾಮನ್ ಕಂಡೀಷನ್. Okay, when it comes to the academic, now you join the course. Academic anta bantu antandaaga, these are part of system. You can't escape them. Artha ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Assignments are common, part of system, and project work, and then classes, and then practicals,
and then paying fee and then staying in hostel or something else, like, you know. So they are part. Semester attending exams and presentations, okay, going outside, orientation visits, etc. These are part of your academic. Okay, they are like, you know, prescribed rules. Prescribed means ಒಂಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಕಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಲಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಇನ್ 2022. ಈ ಸ್ಟಡಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 50%ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಶಿವಾನಂದ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್, ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದೇ ದಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಓಕೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆಯಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಿ ಲೈಕ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಮ್ಯಾನ್. ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್. ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಸೇಸ್, ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸಿ. ನಿಮಗೆ ಗಂಗಾವತಿ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ಗೊತ್ತಿದಾರ ಸರ್? ಅವರೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾನು ವೇರ್ ಐ ಗೋ ಐ ಸೇ ದಿಸ್. ಸೊ ಗುಂಡ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧ ಇಬ್ರು SSLC ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ. ಗುಂಡಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು 50% ಬಂದರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ, ನಿಮಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧನ ಹಂಗಲ್ಲ, 95% ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓದು. SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, 90% ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು? ಸಿದ್ಧ 90% ಸ್ಕೋರ್. ಗುಂಡನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಎಷ್ಟು? 40%. ಅವ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಎಷ್ಟು? 50. ಬಂದಿರೋದು 40%. 40%ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಖುಷಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಖುಷಿ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಈಸ್ ಬಿಸಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟೈರ್ ವಿಲೇಜ್. ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಿದ್ಧ ಫುಲ್ಲು ಮುಖ ಗಂಟಾಕಂದ, ಇಂಥ ಅವಮಾನನ ನನ್ನ ಕೈ ತಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ ಗಂಟಾಕಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಗುಂಡ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಸ್ವೀಟು ಅಂತಂದೇಳಿ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಟ್ಟ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನನಗೆ ಭಾರಿ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅವಮಾನ? ನಾನು 95% ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, 90% ಬಂದೆ. ಹೋಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ? ನಾನು ಸಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಇವನಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗ, 90% ತೆಗ್ದಿದ್ಯಾ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಹೋಗಿ ಓದು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ತದೆ, ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ 95 ತೆಗಿಯುವಂತೆ. ಈಗ ಹೋಗಿ ಸತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು LKG ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀಯಾ? See, this is what we need to see, whether stress that we perceive are actually there. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಆಕ್ಚುಲಿ there. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ. ನೀವು ಏನೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಖಾಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಟು ಡೂ, he says more stress compared to the person who says like lot of work that he has. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಲೈಕ್ ದ ಎಂಟಿ ಬ್ರೈನ್ ಆರ್ ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ನ ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಸಾರಿ. Varies from person to person. This is what we need to understand. So the 50%, more than 50% says there is a stress. Depression we say it is a common cold in psychiatry. Sadness. ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 30ರಿಂದ 40% ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿ 40 to 60% ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60%. ಇನ್ಸೋಮ್ನಿಯಾ ನಿದ್ದೆ ಸಮಸ್ಯೆ 25ರಿಂದ 30%. ಅಂದ್ರೆ 1/3, 100 students ಅಲ್ಲಿ almost 1/4 of the students are not sleeping properly. Even if I ask this question, how many of you are satisfied with your sleep the last 1 week? ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್, ಹೋಮ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಹೊಸ ಜಾಗ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಇದ್ವಿ, ಊಟ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. You say many reasons. But if I ask the same question after 3 months, because you will be out of your adjustmental phase, you need to understand like how many of you are satisfied with your sleep. Next, tobacco use 15ರಿಂದ 18%. ಓಕೆ, ಇದು ನಮಗೆ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಫ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯೂಸ್ 20 to 25%. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದ ಸ್ಟಡಿ. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್
I have done the study, mobile addiction study ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. I have done the study which says like 15 to 18% and more than 20-25% alcohol use. These are all major problems we are seeing among students. Factors that predisposes to the mental health. This is one review study. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮೆಂಟಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ we can't say just okay, stress is at the same time there are different domains, psychological domains, social domains, and academic factors and genetics. You are from the same department, and the lifestyle. All these factors which contribute to the mental illness. ಮೊದಲನೇ academic factors ಅಂತ ಬಂದಾಗ interest. ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದೆ, ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಸೇರಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು ತುಂಬ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ಸರ್ ಮದುವೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು MSc ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೇರಿದೆ. ಈವನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಡ್ ಇಟ್. She paid 15,000 and joined LLB, and after like 6 months she got married. The before invitation like distribution ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ LLB ಅಂತ ಹಾಕಿಸ್ಕೋಬೇಕು. See, we need to understand what is your interest. Okay, I have interest, then I join, then I give my 100%. I don't have interest because of somebody else I joined this, but I'm not ready to put effort. Next, workload. How much workload you have? How you scheduling it? ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Prioritization ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿ? Next, grades. How much score that you are doing? ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 35 ಬಂದ್ರೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ 90 ಬಂದ್ರೂ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? 90 ಬಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. Next, opportunities. Are you using the opportunities, or after missing it are you suffering? Okay, how you are planning to utilize or to seize the opportunities? Career aspiration. ನೀವು ಏನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಂದೆ? Okay. Next, part-time studies. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ see this is what these problems are less among people who are doing part-time course. Part-time course ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ they involve in academics only certain amount of time. The rest of the time they do their own work. Next, social factors, socio-economic background. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾಮಾಟಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ, ಲೂಸಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬ ಆತ್ಮೀಯರು ಏನಾದರೂ ತೀರೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಬುಲಿಂಗ್, ಪೋರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಇದು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ಬೆಳೆದು ಬಂದಿರುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸೋ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ. ಸೈಕೋಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜಸಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಗುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಮಗು? ಫುಡ್, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೈಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮಮತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿ. ಓಕೆ, ಆ ಥಿಯರಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್. ಫಸ್ಟು 1.5-2 ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಮಗುವಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಮಗುನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮಮತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಆಟ ಆಡಿಸೋವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇನ್ ಬೇಬೀಸ್. ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್. ಮಿಸ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ. ದೆನ್ ದ ಬೇಬಿ ಥಿಂಕ್ಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಲೀವ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಫುಡ್, love, care, affection, everything. If the baby is deprived of all these things, the baby thinks that this world is not good. Mistrust means psychologically that mistrust or apanambike, it will start from then itself only. It stems from then itself only. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? So this is what there is a rationale. Even if you go to the doctors, the gynecologist says that breastfeed continue till 2 years of life. Why? The baby gets adequate nutrition, number one. Second, the psychological and physiological needs will be met through the breastfeeding. Through the breastfeeding. Because the mouth is a central point of pleasure. Makkalli baayi iruttalla, mouth is a central point of pleasure. Makkalige ಆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇನೇ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ನೀವೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಬೆರಳು ಬಾಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? The satisfaction it gets by sucking, chewing and biting. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜೆನೆಟಿಕ್, ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್, ಸೈಕೋಬಯಾಲಜಿಕಲ್, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮೇಕಪ್, ಎಪಿಜೆನೆಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಜನಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್, whether normal delivery or cesarean delivery or any mother was facing any kind of complications during the pregnancy, that leads to. Next, a brain injury during accident, chronic illness.
ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಡ್ರಗ್ ಅಬ್ಯೂಸ್, ಓಕೆ, and poor nutrition. Drug abuse, you keep it in mind. Till 18-19 years of this, this is a prefrontal cortex, a frontal lobe, which will not fully develop. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಏರಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಫ್ರಂಟಲ್ ಲೋಬ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, that's directly responsible for your behavior. ಈ ಏರಿಯಾ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ಅದರ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್, ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಎಕ್ಸೆಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್, ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅಬ್ಸೆಂಟಿಸಮ್ and unsafe sexual act. These are all major reasons which are predisposes to the mental illness among students or young adults. ಈ ವಯಸ್ಸಿನವರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಐ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಗ್ ಪೆಡ್ಲರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ JSS ಐ ಕೇಮ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ದ ಕ್ಯಾನಬೀಸ್ ಆರ್ ಸೋಲ್ಡ್. ಗಾಂಜಾನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಲೋಕಲ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಲೋಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್, ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಫಾರ್ಮಸ್ಯೂಟಿಕಲ್ ಏನು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಡ್ರೈವರ್ಸ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಪಿಯರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಬಲವಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಮೌತ್ ಅಂತೇಳಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಆದರೂ ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್. ಈ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಫ್ಲೇವರ್ಫುಲ್ ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ನಾನು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂತೆ. ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡೋ ಏನೋ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಸನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಅದು. ನೀವು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮೌತ್ ಫ್ರೆಶ್ನರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದಟ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್, ಪಾರ್ಟೀಸ್, ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾರ್ಟಿ, ಸತ್ರು ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂತು ಪಾರ್ಟಿ, ಫೇಲ್ ಆದೇನೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಟಿ. ಫೇಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದಿದೆ ಮರಿಬೇಕು, ಕುಡಿಬೇಕು. ಪಾಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕುಡಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಹೆಲ್ತ್, ಇಂಪ್ರೂವ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಈ ನಾವು ಓದುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇತ್ತು, ಬಿಯರ್ ಕುಡಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟೆಡ್ ವಾಟರ್, ಅದು ಕುಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಗುರಿಸುತ್ತೆ, ಅದರ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೊಟ್ಟೆ ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ರೆ ದಪ್ಪ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ದ ಬಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ಓಕೆ. And then academic benefits, I have seen, especially among medical students also, just like they just wanted to drag them overnight, full night complete ಎದ್ದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ they use ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದೆ, ಕೆಫೈನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ರೆಡ್ ಬುಲ್ and then Monster and then Sting and then charge. It will truly charge. Caffeine, you just read that bottle, they say don't drink more than 500 ml per day ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ. You read that, take out bottle and read it. Don't drink more than 500 ml per day ಅಂತ ಹೇಳಿ. Because caffeine, what it's like, it activates your brain. Okay, over a period of time it becomes addiction. That is again another problem. Next, family and personal problem. Many reasons for it. Poor in academics. See, this is academic outcome and your behavior which is closely associated. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಔಟ್ಕಮ್ ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಸಮ್ವೇರ್ ಲೈಕ್ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯು ಮೇ ರಿಸಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಅವಲಂಬನೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗೊತ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೋ, ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವಾಯ್ಡಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್. ವೆನ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸೆಲ್ಫ್ ಎಸ್ಟೀಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್, ವಿಚ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಮೋಡ್, ಸ್ಯಾಡ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿದೆ, ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಆರ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್. This is a vicious cycle. Okay, you must be aware. Next, easy availability, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು, and affordability. 20 ರೂಪಾಯಿ 15 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.
ಅದೇ ಸಿಗರೇಟ್ 100 ರೂಪಾಯಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಹೌದಾನೆ 100 rupees ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. 1 bottle ಬಿಯರ್ 150 rupees ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಒಂದು 1 quarter ಹಾಟ್ ಲಿಕ್ಕರ್ 50 rupeesಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, 70 rupeesಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಬಿಯರ್. 3-4 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಯರ್ 6 ಬಿಯರ್ ಆಯಿತು. 6 ಬಿಯರ್ಗೆ ಐ ಕಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 500 or 600 rupees or 800 rupees. 800 rupees ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ದ ಹಾರ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ವೇರ್ ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ 700 rupees, here I spend only 70. The same kick. Same kick. And over a period of time, this 1 quarter of hard liquor, it becomes 1 full bottle. Again, I will reach 750 rupees. Okay, again I will reach 750 rupees. But the beer which contains only 5% to 8% of alcohol, but a hard liquor which contains 35% to 40% of alcohol, the damage is more. Okay, when it continues, your liver will be again damaged over a period of time. See, ಒಂದು ಸಾರಿ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದ ತನಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಸೇಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಲ್ನೆಸ್. 10 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಲಿವರ್ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಟ್ರೋಫಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, 35 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು 50 ವರ್ಷದ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಯೂಸ್, ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಕಾರಣಗಳು ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗಿದೆ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಲಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಲೀಡರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಉಪಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಒಂದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಟಫ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ, ಮೋರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ದಟ್ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಭ್ಯಾಸ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಯೂಸ್ ಕ್ಯಾನಬಿಸ್, ಸಿಗರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಒಂದು ವಾರ ಓದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ವಿ ವಿಲ್ ಪಾಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಾದರೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ 40% there is a loading, genetic loading. ಈಗ ಇಫ್ ಐ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ನನ್ನ ಮಗ ಅಥವಾ ಮಗಳು 40% ರಿಸ್ಕನ್ನು ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ಬ್ಲಡ್ಡಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ದೆನ್ ದೇ ಕ್ಯಾರಿ ಓನ್ಲಿ 10% ಆಫ್ ರಿಸ್ಕ್. ಸೊ now I use it, they carry 40% of risk, and they are in an environment where the access is very easy. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಶೂಟ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಕಾರಣ. Now, okay, how to a good mental health to a good academic outcome. Now let me come to the management. A good mental health to a good academic outcome. These are all in the beginning, since you are all like freshly joined, ಹೊಸದಾಗಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಯುವರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. Explore services which are available in the campus. Where is the library? Where is the administrative block? Okay, where is our department? Classrooms. Who are all my batchmates? Their names. They are from which place? Kind of build your relationship with them. Start your network. Expand it. And then get your ID card. Get your library card. Library, like where are the racks? Okay. And where is the canteen? And where is the hostel? And other facilities which are nearby. Okay, so these preparations are very much important. It will reduce a lot of your stress in the beginning itself only. Okay, to just in case if you don't know, asking other people, this is very important. This is for just exploring in the beginning, to just have an idea. Elli ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, which is very important, and don't depend on your faculties for this information. You are all master degree students. Okay, so you must be knowing all these things. Next, if you feel that something you are not able to manage effectively, okay, idin namige gottagutte, I was doing really good but ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. If you feel like any point of time something that you are not managing effectively, don't hesitate to ask help. Don't hesitate to ask help. Taking help maybe from your faculty, maybe from your friend, maybe from your family member, maybe from your neighbor, maybe from other person, or from the professionals, even doctors or counselors, don't hesitate.
ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪುಲ್ಸ್ ಅಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾನು ಹೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೇಳಲಿ, ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆ ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಲೀವ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ. ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದೇಳಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನೇನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೀವನನೇ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay, I all keep my sorrows, pains and everything inside, but I don't want to show. This is what like iceberg ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, what we are visible which is only 10%, what which is not visible which is 90%, means 90% is unconscious because a 90% which leads to 10%. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಆಗ್ತದೆ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿರರ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಗ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಯು ಸಿ ಎ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಆನ್ ದ ಮಿರರ್. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಸಿ ಎ ಅಗ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್. ರೈಟ್, ಯು ಸಿ ಎ ಅಗ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್. ಮಿರರ್ ಈಸ್ ಎ it's a very good object. It will show you what you are. ನೀವೇನು ಅಂತಂದೇಳಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. This is what I say. If you are feeling that something you are not able to manage effectively, don't hesitate to ask help. ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡಲೇಬೇಡಿ. ಹೋಗಿ, ನನಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತಿಳಿಸಿ ಸರ್, ತಿಳಿಸಿ ಮೇಡಮ್, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು? ಓಕೆ, ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಯಾರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಟ್. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಯಾಕೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಟ್ ಅಂತಂದರೆ. ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಡಯಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಅಪ್ಪು ಸತ್ತಾಗ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಾಗ ಅಗೇನ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಔಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೀಟೋ ಡಯಟ್. ಅದು ನನಗೇನು ಅಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೀಟೋ ಡಯಟ್ ಅಂತಂದರೆ. ಈಗ ಯಾವುದನ್ನ ನಂಬಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಎ ಡಿಬೇಟಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂಡ್ ಡಯಟ್, ಬಟ್ ಐ ಸೇ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಾವು ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಯಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ಸ್, ವಯಸ್ಸಿದೆ ಇವಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಚಟುವಟಿಕೆನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಈ ಒಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಕೊಡಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು? ಎಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು? ರೈಟ್? ಅದೇ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವರ್ಡ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್. That management, it comes through the physical activity. At least morning 30 minutes or 35 minutes, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಓಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಟ ಆಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಯೋಗ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಐ ಸೇ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಯೋಗ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಯಿಂದ ಮುಡಿ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಂಸಖಂಡಗಳನ್ನ ಎಳೆದು ಮತ್ತೆ ತಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೋಗ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಯೋಗ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಐ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ 1 hour 15 minutes ಇನ್ ಯೋಗ. ಓಕೆ, ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಡಯಟ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಕಂಟೆಂಟ್ ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ D. ದೀಸ್ ಟೂ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವಿಟಮಿನ್ B12 ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೈನ್ ವೈಟಮಿನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ವೈಟಮಿನ್ B12 ಏನಾದ್ರು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಡಿಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಯಾವಾಗ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ರಿಲೇ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಕೆಫೆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಪುನಃ ಯಾರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕೆಫೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಕೆಫೆನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಗೋ ಅಂಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಕಾಫಿ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಚಾರ್ಜ್ ದೆಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಡೂ ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸೇಮ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಾಯ್ಸ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಾಡದಲ್ಲೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಲ್ಲ? ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಫುಲ್ ಬಾಟಲ್ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಲ್ಲಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರು ಇತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ he has reached almost the worst condition ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲೆಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್.
consume less non-veg, because why I am telling you, ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾನ್-ವೆಜ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಇದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವೈ, ಲೈಕ್ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಅವರ್ ಮೊಬೈಲ್, ಝೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರದ್ದು ಅವಳಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಮೇಡಮ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಟೇಯಿಂಗ್ ಇನ್ ನಿಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಲೈಕ್ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಬರೋದು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಚಿಕನ್, ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೂ ಚಿಕನ್, ರಾತ್ರಿನೂ ಚಿಕನ್, ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಚಿಕನ್, ಓಕೆ, ಚಿಕನ್ ಮಟನ್ ಫಿಶ್ ಬರೀ ಅದೇ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ. ಈಟ್ ಮಿನಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಬೇಕು, ಇದೇ ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಗೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಕಬಡ್ಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ಫುಟ್ಬಾಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಾಲಿಬಾಲ್, ಎನಿ ಅದರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೇಗೇನು ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಯು ಫಿಸಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಟಲಿ ಫಿಟ್. ನಿಮಗೆ ಆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅವಾಗ ಆಡ್ತಾನೆ ಇದ್ವಿ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ವಿ ವರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ, ಸರ್ ಈಗ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಒನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಸಾ ಎ ಕೇಸ್. ಐ ವಾಸ್ 23-year-old ಬಾಯ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಐ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್. ಅವರ ಅಕ್ಕ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಕ್ಕ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾಳೆ. ಅವನ ತಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ MBA ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. MBA ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು 1 year MBA ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು. ಯಾಕೆ ಸರ್, ಏನು ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ತುಂಬ ಆಡ್ತಾನೆ ಸರ್, ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನು ತೊಂದರೆ? ಅದು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್, 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಸರ್. 13 ಲಕ್ಷ 23 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಿಕ್ತು ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅವರಪ್ಪ KSRTC ಡ್ರೈವರ್, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದಾಗ ಪೆನ್ಷನ್ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿತ್ತು. ನನ್ನ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೋ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಮಗನಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಗಿನ್ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು, ಅಕೌಂಟ್ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ಅವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ದ, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ. ದುಡ್ಡು ತಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು, ದುಡ್ಡು ತಗೋ, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು. ಸಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಷನ್ in the beginning. Okay, 100 rupees you invest, probably I don't know whether you will get it back or not. Finally you will invest 500, finally you will invest 1000. It's a small, but once you get it 5000 rupees, sorry, 1000 you invested, 1100 you got it back, 5000, 10,000. ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ, then people played for recovering money, not making money. Keep it in your mind. ಪೀಪಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ರಿಕವರಿಂಗ್. ಆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಪಸ್ಸನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಮೈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಮನಿ ಬ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಮೈ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಮೈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್, ಮೈ ಕಾಗ್ನಿಷನ್ ವಿಲ್ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್. ಎಲ್ಲದೂ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಂಗ್ಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಲ್ಲ, ಐ ಲೂಸ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. 10,000 ರಿಂದ 15,000 ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿ, ಏನಾರ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ರಿಕವರಿ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತೆ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 15 ರಿಂದ 25 ಆಯಿತು, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. 15ಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ್ಲೇ ನನಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ, ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೋಲ್ಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಹೆಲ್ಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್, ಐ ಮಸ್ಟ್ ಸೇ ದಿಸ್. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 10-15 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟಿಂಗು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಐ ಓಪನ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್. ಎಷ್ಟು ಬೆಟ್ಟಿಂಗು? 3 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ, 5 ರೂಪಾಯಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು, 5 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೂಸ್ 5 rupees, ಗೆಟ್ 5 rupees ಬ್ಯಾಕ್. 2 ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತಾ ಇತ್ತು. 50 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ 6 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಷ್ಟೇ. 6 ಓವರ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಗಿಲಿಕ್ಕೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ, 2 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾನು 5 ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದ್ನ, 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಬಟ್ ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ, 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಮಾರ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಅಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್. If you are truly interested in physical game and go and play the cricket, you pay 500 rupees or 500 rupees. It will take nearly 2 to 3 hours to decide whether you will lose or gain. ಅದಾಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. This is you must understand how online gaming is a trap ಅಂತಂದ್ರೆ. Sir, by the time if we give more time
So No. Online games are not like online. Physical you. physical ಹೌದು ನಮ್ಮ Long ಇದು gap, they will decide. But here there is no scope for the that thinking. true and slow and steady progress. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೇಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೆಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಆನ್ಲೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಬೇರೆ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಐಡ್ ಇಟ್, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಐಡ್ ಇಟ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಂದೇ ರೂಮು, ಆ ರೂಮೊಳಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಮನೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹಾಯ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಲೈಕ್ ಲೇಡಿ ಹಸ್ ಕಮ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಯಾರು ಬಂದರೆ ಹೋಗಿ ರೂಮಲ್ಲಿ ಬಾಗಿಲ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಮಲಗ್ತಾಳೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ರಾಶಿ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ದುಡ್ಡೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾರ್ಟ್, dominant emotion. Okay, you must see there the black line is a flat line and the blue line is a normal fluctuation in our emotions. Okay, we feel happy, for sometimes it will come down, become normal. We feel sad, for some time it will come normal, it become normal. Anxiety come down normal, fear come down normal, angry come down normal, and other emotions, shy, excited, confused, nervous. Okay, these are normal. But when these emotions which goes very high, to take example, anger, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾರ ಅಲ್ವೋ ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ, ಅವನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ, ಮೂಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಹಂಗೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ವಿ ಸೇ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಥವ್ರ ಜೀವನನ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಆಗಿರುವಂಥ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಬರೀ ಸ್ಯಾಡ್, ಎಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದೆ ಲೈನ್, ದಟ್ ಆರೆಂಜ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ, ಸ್ಯಾಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಒಂದು 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 ಏನೋ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನಡೀತು, ಮೇಡಮ್ ಏನೋ ಬಂದು ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ನನಗೂ ಬೈದ್ರೆ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಡ್. ಆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ನಿಮಗೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಲೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಲಿಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಆ ಒಂದು ಬೇಜಾರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬೇರೆ ಏನೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ದಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೂ ಕೂಡ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆ ಒಂದು ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಮೋಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ದಿನಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ, ವಾರಗಳ ಗಟ್ಟಲೆ ಅದೇ ಎಮೋಷನ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಕಂಡೀಷನ್? ಇಟ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅದೇ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನೀವು ವಾರಗಟ್ಟಲೆ, ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಯು ಫೀಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಏನೋ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್? ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಲ್ಲ? ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕು ಮಾರಲ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳು, ಅಕ್ಬರ್ ಬೀರ್ಬಲ್ ಕಥೆಗಳು, ತೆನಾಲಿ ರಾಮನ್ ಕಥೆಗಳು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಕಥೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಅದ್ಭುತ ದೀಪ, ಈ ಥರದ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಬಟ್ ಹೌ ವೈಸ್ಲಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಆ ಯೋಚನೆ ಹುಟ್ಟಿರುವಂಥ ಯೋಚನೆ ನಿಮಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೆ. ಆ ಭಾವನೆಗಳು ಏನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ಯಾರೋ ನನಗೆ ಬಂದು ಏನೋ ಯಾರನ್ನ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಇವ್ರು ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಕಣ್ತೋದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಿಟ್ಟು, ಅವ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಏನಾರ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆಗೆ ಏನೋ ನೋಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಏನಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೋಚನೆ. ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಇಸ್ ಎಮೋಷನ್, ಅವ್ನಿಗೆ ತೆಗೆದು ಎರಡು ಬಿಡೋದು ಇಸ್ ಅ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ರೈಟ್ ಮೇಡಮ್? ಸೊ ನಾನು ಅವರು ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು.
ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು 6 months ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಆದ್ವಿ, ಅವಾಗ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ. ಹಾಯ್ ಹಗ್, ಸಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹಾಯ್ ಹಗ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ನಗುವಂಥದ್ದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಎಮೋಷನ್. ಓಕೆ, ಕೈ ಕುಲ್ಕುವಂಥದ್ದು, ವಿ ವಿಲ್ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹಗ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಥಾಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಮೋಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಕಮ್. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳು ರಚ್ಚೆ ಹಿಡಿತವೆ, ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಕೂಗಾಡ್ತವೆ? ಓಕೆ, ನಾನೇನಾದ್ರು ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂತು ಅಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬಿಸಾರೇ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಲವ್, ದ ಬೇಬೀಸ್ ವಿಲ್ ಲವ್. ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಹ್ಯಾಂಗರ್, either they will cry or they will hit you back. So this is, you must understand what is the dominant emotions. ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆಂಗರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದನ್ನ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಬೇಜಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸಿ, ಒಂದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಗಾಡೀಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಬಿದ್ದೆ, ಐ ಮೆಟ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗಾಟ್ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್, ಮುರಿದೋಯ್ತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್, ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಟ್. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು 25 kg ವೆಯ್ಟ್ ಎತ್ತಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್. ಕೈ ಮುರಿದೋಗಿದೆ, ಐ ನೀಡ್ ಎ ರೆಸ್ಟ್. ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ ಸರ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಸ್, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಟ್. ಬೇಜಾರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಆಟ ಆಡಬೇಕು. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ನೀನು ರೂಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತೀನಿ, ಹೋಗಿರು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ಬೇಡ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಇಟ್. ತುಂಬ ಕೋಪ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ಸಿ, ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯು ಕಾಮ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ತುಂಬ ಕೋಪ ಇದೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಏನೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಭಯ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡೋದು. ಹೌದು, ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೋ? ದೆನ್ ಭಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಈ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಕಲಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೋಪಿಂಗ್. Many problems we have due to this coping. There will be problems, you can't say there won't be problems. ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ದಲೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. You can't say that. There will be problems. But how do you handle it is called coping. Adaptive coping ಇದೆ, active planning and positive reframing. ಓಕೆ, ಯಾರೋ ಮೇಡಮ್ ಬೈದ್ರು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನಂತ ನನ್ನನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು? ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಥರ ರಿಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ರೈಟ್? ಮಾಡ್ಬೋದು ತಾನೆ? ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಸ್ವ ಅಭಿಮಾನ, ಸ್ವ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಡಿ ನಾಟ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಒಂದು ದಿನ ನಿಮಗೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅಥ್ಲೀಟ್, ಒಂದು ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ನನಗೆ ಕಳೆಯೋದೇ ಕಷ್ಟ, ಆ ಯೋಚನೆ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಓಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನನೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಒಂದು ದಿನ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ ಒಂದು ದಿನ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್. Positive addiction, it will strengthen us, but negative addiction, it will weak us. Next, maladaptive coping, self-harm, binge eating, substance abuse. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ರೆ ಆರಾಮ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಗಳ, ನನ್ನ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟೆನ್ಷನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಸೆಲ್ಫ್-ಹಾರ್ಮ್, ನಮಗೆ ನಾವೇ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೋಪಿಂಗ್. ಹಂಗಾಗಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕೋಪಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಕೋಪಿಂಗ್. Okay, this is what I say, consistency is very important. Next, think like a monk. This was a book written by Jaisha. I don't know, you might have read it. So, he visits to the monk place where a junior monk, 10-year-old monk, ನಮ್ಮ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು? 10 ವರ್ಷದ ಮಗು 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು? ಈ ಅಥವಾ ABCD ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. This 10-year-old monk, where he was teaching to the junior monk that how to breathe. How to breathe. ಅವನು ಜೈಶಾ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. Then he says that I am just teaching them how to breathe. ಯಾಕೆ ನೀನು ಅದನ್ನೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಫಸ್ಟೇ ಬ್ರೀತ್, ಸಾಯುವಾಗ ನೆಲೆಸೋದು ಕೂಡ ಬ್ರೀತ್. ಓಕೆ, ಇದೊಂದೇ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರೋದು, ಇದು ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಸಾಯೋ ತನಕ ಏನು ಬದಲಾಗ್ತಲೇ ಇರೋದು? ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಒಂದೇ, ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದೂ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್. But in case if there is any kind of variations in your emotions, the breathing is a first indication. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಮೊದಲ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ನೇ ಇವರ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ನೀವು ತುಂಬ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಭಯ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಂತೋಷ ಆದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ಆದಾಗ ಅವಾಗಲೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಬ್ರೀತ್. Yoga will teach you that. Yoga is more of breathing only. For every bending there is a mechanism of breathing. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಂಡಿಂಗ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸನಕ್ಕೂ ಕೂಡ there is a mechanism of breathing. ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಬ್ರೀತ್, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರು ತಗೋಬೇಕು, ನಿಧಾನವಾಗಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಂತಹ ಜೀವಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಾಳೋದು? ಟರ್ಟೈಲ್. 1 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15ರಿಂದ 16 ಸಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಉಸಿರಾಡೋದು. ಓಕೆ, ನಾವೇ ಸರಿ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಿ? ಒಂದು 72 ಟೈಮ್ಸ್. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಜಾಸ್ತಿ ಓಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಲಾಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ದೇ ಬ್ರೀತ್ ಲಾಟ್. ಸೊ breathing you must, this is what like meditation, mindfulness. Sir ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, Gautam Buddha started mindfulness and finally the western countries they hijacked that concept and saying that they add some flavors, they come up with the idea mindfulness breathing. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಂಡ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಪದ್ಮಾಸನ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಈ ಮುದ್ರೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಂತ. The patients will, this is what the reactions from the patient, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. This is called like mindfulness. This is a third wave technique ಅಂತ ಹೇಳಿ. We give a fancy name to it and we say it in a very attractive and fancy ways and then we do it. This is what like meditation, mindfulness, breathing in ತಗೋಬೇಕು, ಆಸನಗಳು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಎಮೋಷನ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್. ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀ ಆದಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಯು ಸಿಟ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಬುದ್ಧನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ, ಬುದ್ಧನ ಥರನೇ 5 ನಿಮಿಷ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಟಫ್ ಜಾಬ್. ವೈ? ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ there will be a tsunami of thoughts. But over a period of time you will learn, you will train your brain ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. That ability you will gain through the meditation or mindfulness. Okay? This is what think like a monk. Think like a monk means there will be many thoughts, but you should only pay attention which is required. And then breathing, how to breathe. Okay? Especially breathing and consistency are very closely associated. Next, identify root cause. ನಿಮಗೆ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. You must understand the modifiable and unmodifiable factors. For every problem there will be modifiable and unmodifiable issues. Suppose ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ. This is genetic loading. ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಜೀನ್ಸ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ನಾನು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋ ಜೀನ್ಸ್ನ our habits could be modified. Madam said very nice point. Our habits and lifestyle can be modified, but the gene can't be modified, right? There will be many issues, but you need to understand what is modifiable and what is unmodifiable. Unmodifiable ge
ನೀವು ಅನ್ಮಾಡಿಫೈಯಬಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್ ಟು ಸೇ. ಐ ಸಾ ಎ ಕಪಲ್ ಮಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಮಗಳಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಕೂದಲು ಉದುರ್ತಾ ಇದೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. somebody asked them to go for HIV test. HIV test ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, in case if it is HIV positive, the immune system will compromise very greatly, it will lead to many illnesses. HIV test ಅಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ. The patient, she is just an unmarried girl, she was shocked. HIV ಪಾಸಿಟಿವ್. ನಿನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿರೋದು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ HIV ಇದೆ. ತಂದೆಗೆ ಮೊದಲು HIV ಬಂತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಾಯಿಗೆ ಬಂತು, ತಾಯಿ ಇದೇ ತೋರಿ ತೊಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾಯಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿಗೆ HIV ಬಂತು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮಗಿರುವಂಥ ಕಾಯಿಲೆನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ್ ಆನ್ ART ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಆಂಟಿ ರೆಟ್ರೋವೈರಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಗಳಿಗೆ ಈ ಥರ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಮಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ದೆನ್ ದೇ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೂ ಇದೆ, ಈ ಥರ ಆಗಿತ್ತು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, 3 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಐಡಿಯಾ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಓಕೆ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಾರ? ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ನಾವು ಈಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ and his body is able to, his defense system is able to fight that HIV viruses. Now he somewhat is anti, we can't say that currently it is not there, but the infection may emerge in later years. Okay, so of course this is like, which is unmodifiable, you can't do anything, but what is modifiable is what? The results, lifestyle, the way we live, the way we think, the way we act, the way we do, the way we build a relationship, those things are modifiable. Next, good sleep leads to fresh mood. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 6 ರಿಂದ 7 ಗಂಟೆ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ಆಯಿತು ರಾತ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ತುಂಬ ಜನರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್ನ ನಿಮ್ಮದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೂ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. 4 ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಬೇಡಿ. ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತೋರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಐಟಮ್ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಯು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಡೇ ಟೈಮ್, ನಾಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್ ಟೈಮ್. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅದು ಈ ಥರದೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾರ್ಕ್, ಮೈಲ್ಡ್ ಡಾರ್ಕ್, ತಣ್ಣಗಿರಲಿ ವಾತಾವರಣ. ಮಲಗುವಂಥ ಹಾಸಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು 100 ಥರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋದು, ಹಾಸಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಆಡೋದು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದಾಗ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಬ್ರೈನ್ ವಿಲ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಯು, ನೀನು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಲೈಕ್ ದ ರೂಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಲೀಪ್, ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ರೂಮ್ ಸ್ಲೀಪ್. Sir, in spiritual ways, they say before sleep you tell gratitude. So every time they say that give gratitude, that gives good sleep. Good things, wish, ಒಳ್ಳೆ ಆಸೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನಿರಾಳ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡೋದನ್ನ ರಾತ್ರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಐ ಆಸ್ಕ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಕಮ್ ಟು ಮೀ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್. ದೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಬೆಡ್. ದೇ ಸೇ 9 o'clock. No, I am asking you what time you sleep. They say 12 o'clock. But 3 hours, what do you do? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, TikTok. There are many, n number, Snapchat. There are n number of applications. These applications, you do one experiment, take out these applications, open it, every 10 seconds, not even 10 seconds, every 5 seconds you will get a new feeding. What's also feeding there? Now it is coming which is related to the sports, next is political, next is agriculture, next is something which is related to the animal, next is about dog, next is about some different country, next is about restaurant, next is about cooking. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ the brain will not become dull. ಮಲಗಲಿಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೈನ್ ಡಲ್ ಇರಬೇಕು. Your brain will not become dull.
And when you use the mobile which produces artificial light, this artificial light which will not let you to produce the melatonin hormone. Okay, melatonin produce ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. Melatonin is responsible for sleep. ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೆಲ್ಟೋನಿನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆ, ಮಿನಿಮಮ್ 2 hours ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ 9 ಗಂಟೆ ಬೆಡ್ಗೆ ಹೋಗೋದು, 12:30 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲಗೋದು, ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ 8 ಗಂಟೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು, ಇಲ್ಲ ಬರದಲ್ಲೇನೂ ಇರೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬರದಲ್ಲೇನೂ ಇರೋದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗದೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ ವಾಕ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡೋಣ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಈಗ ಹೋಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟಾಕ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾಟ್. Be careful of social media, talk less than. Okay, social media now it is like, it is a platform where you share everything. Okay, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು, you might have aware about the deep fake. ಯಾರ್ದು ವಿಚಾರ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಾನೆ, they will modify, you just put it in AI, it will give you a very nice outcome. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗೆಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಸೇಮ್ manasagangotri ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಒಂದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್, ದ ರ್ಯಾನ್ಸಮ್, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ದೇ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮನಿ. ದೆನ್ ಐ ಸೆಡ್, ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ಸ್? ನೋ ಸೆಡ್, ನೋ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ವೈ ಆರ್ ಯು ಮೋರ್ ಫಿಯರ್? ದೆನ್ ಶಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ನೋ ಸರ್, ನಮ್ಮದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರ ದೇಹ ಆಗ್ತು ಅಂತಂದಾಗ, ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಶೋ ಮೈ ಫೇಸ್, ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಟ್? ದಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಿಯರ್. ಓಕೆ, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ? ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಕ್ಕದ ಮತ್ತೇನು ತೊಂದರೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ, I post everything on social media, where I am, where my whereabouts, and like ಒಂದು ಎಲ್ಲದನ್ನು, ಜುಮ್ಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕಲರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಟೇಕ್ ಎ ಪಿಕ್ಚರ್ and upload it. Okay, then I am waiting for the likes and comments and other things. If comments are less, ನನ್ನ comments ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. If the likes are less, ನನ್ನ ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. It will lead to many other issues. So be careful about social media. Talk very less than. Social media is not a right place to express everything. See, you might have seen there are people who use social media for different purpose. Different purpose. You just follow certain celebrities or certain leaders. You just think like, how do they use social media? Okay, but how do you use social media? is using social media and he is getting some crores of rupees. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ 4 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ. ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ 4 ಕೋಟಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಆಗ್ತವೆ 4 ಪೈಸೆನೂ ಬರಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ನೀವು ಆಗ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ 4 ಪೈಸೆನೂ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಜೊತೆ ಈ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಟ್ ನೀವು ಆ ಮೆನುನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಲೈವು, ಅಥವಾ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ದೋಸೆ ಹಾಕೋದು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. SSLC ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾವಳಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು ನನ್ನ ಮಗ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದ ಅಷ್ಟು ಇದು ಅಂತಂದೇಳಿ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಬಂಡವಾಳನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಂಡವಾಳನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Even if you are really clever, you wanted to use social media, use it for business purpose. You have some establishments, you have some setups. If you wanted to promote it and there is a particular mechanism called paid promotion, use it. 2,000 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರೋ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದೇನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವೇ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ. ನನಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಿತ್ತಾಡೋದು, ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡೋದು, ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡೋದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಲ್ಲ? ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡೋದು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಆಡೋದು. See, this is not a place. Next, learn to say no.
Learn to say no. Because saying yes for everything, it creates more burden. Saying yes for everything, it creates more burden. But you should also be clever enough to say no. Yelli no anta helbeku antane. No is good certain time. No is good in certain places which reduces your burden and stress. How to say no? Be clear your vision. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಡ್ಡ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡ, ಅಡ್ಡ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡ. ಸೊ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬರ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಣ ರಾತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಯಿತು ಬಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರೋ. ಈಗ ನಾನು ನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೋ ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಯುವರ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್? ರಿಯಲೈಸ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ನೋ ಇಸ್ ಓಕೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯೂಸ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ. ವಾಟ್ ಮೀಡಿಯಂ ಯು ವಾಂಟ್? ಯು ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಥ್ರೂ ದ ಇಮೇಲ್, ಥ್ರೂ ದ ಮೆಸೇಜ್, or through what? On live or face to face? How? Next, keep it simple. Don't give more explanation why I say no. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ನೋ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಸಿ, ಯು ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಟು ಸೇ ನೋ. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ನೋ, yes, you have your own explanation. You don't require to explain it. Next, be respectful. When you say no, like your emotions and your body language, it should limit it, restrict it, and not in aggressive mode, in an assertive mode. And there is a logic, there is a rationale, there is a reason to say no. Next, provide an alternative. In case if you say no, example, ನನಗೆ ಈ ಥರದ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರಿ ಏನಾದ್ರು ಟಾಸ್ಕ್ಗಳು ನನಗೆ ಬಂದಾಗ, then I say no, at the same time I recommend other person. ನನಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬೇರೆಯೊಬ್ಬರನ್ನ ನಾನು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿ ಫೇಲ್. ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ಗಿಲ್ಟಿ ವೆನ್ ಯು ಸೇ ನೋ. ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ, ತುಂಬ ಜನ ಇದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಬದುಕೋದು, ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬದುಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ. Be honest. If you say no, there should be a particular reason, and be honest. This is what it is. Practice saying no. Onde sari barodilla, you should practice it. Okay. Next, a good friend. Having a good friend is a long-term investment. Athachudala. Having a good friend is a long-term investment. So, have a good friend, and a good friend contribute many more things. Next, stay out of toxic people and mindset. Okay, this is very important. Stay out of toxic people and mindset. If there is an environment, you can't change it, but the environment has a capacity, it can change it. It can change you. Always I believe in this principle. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಎಂಥ ಜನಗಳ ಜೊತೆನೇ ಇರಲಿ, ಇಫ್ ಯು ಲೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದೇಳಿ ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಥರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಶಕ್ತಿ ನನಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯು ಕಾಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ನೈಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ನೈಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಫ್ ಯು. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹು ಟಾಕ್ ಇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗುಂಪುಗಳು, ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಪೀಪಲ್, ಲೈಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಡಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಗೋ ಔಟ್. Even like if you are not able to do activities, certain activities every day, like ನೀವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಈ ಥರನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. Peer group is always important. Peer group, peer support, peer education. Next, be more connected with your family. Family is a place, primary institution of the society. Most powerful institution. ನೀವು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀರ ನೀವು. ಎಸ್. ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆ, ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಒಬ್ಬ ಸತ್ತೋದ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವನ ದೇಹ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಿದ್ದು? ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಆದಮೇಲೆ.
1 ತಿಂಗಳಾದಮೇಲೆ ಅವನ ದೇಹ ಅವರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ರೀಚ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾರಣ, ಪ್ರತಿ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೇ ಕಾರಣ. ಅರ್ಥಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಕಾಲ್ ದೆಮ್, ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್, ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಟೈಮ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಫಾದರ್, ಲಿಸನ್ ಟು ಯುವರ್ ಮದರ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಟೆಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್. Don't think that if I tell, how do they feel? Okay, and in the similar, in a similar way, your parents also will think. If I express this, how do my daughter or son will think? Okay. Son will think. So, better have a good bond. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪಿಕ್ಚರ್ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕುಡಿಯುವಂಥವರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಯಾರು ಕುಡ್ತಾ ಬಿಡಿ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಯಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಇವರ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಇವರ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾರು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೀಡಿ ಸಿಗರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂಥವರ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನೆಟ್ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಐ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ದಟ್. ಐ ಡಿಡ್ ಸ್ಟಡಿ, ಅದನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. Counseling is first given by your elders only. Okay. Don't forget your hobbies. Don't forget your hobbies. ನಿಮಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಡ್ರಾಮಾ ಅಥವಾ ನಾಟಕಗಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ, ಆಡಾಡೋದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಬೀಸ್ಗಳನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ಹಾಬೀಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಾಸ್ಕ್. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್, ಡೆಡ್ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟೈಸೇಷನ್. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ I was just working on a paper, like I was just writing. ಯಾಕೆ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟೀಸ್ಗಳು ನೀಟಾಗಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡೆಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮೀರಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಗೋಲ್, ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸರಿ ದೊಡ್ಡದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೀಗ ಇವತ್ತಿಂದ ಓಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಬರೋ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗುತ್ತಾ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ. 3 ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೋಲ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರ್ವಿಸಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಬೋರ್ಡ್, ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ನೀಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಟೆಂಡ್, ಡೋಂಟ್ ಹೆಸಿಟೇಟ್. ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ಸೆಷನ್ Anti-ragging committee, student welfare team and the prevention of sexual harassment committee, other services in campus, aware about these services. And then this is helpline, Telemanas, which is again by Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. 14416 is a toll-free number. If you call that number, you will get a free counseling by trained people. By trained people, the service is available 24/7. The service is available 24/7. You will get whatever language service you want. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಭಾಷೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಅಂಥ ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವರ್ಕ್ 4 years ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟಪ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಐ ವಾಸ್ ಅ ಟ್ರೈನರ್, ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್, ಐ ಟ್ರೈನ್ ದೆಮ್ ಹೌ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಐ ವರ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಸ್. And even like I was closely associated with the team. ಈ ಯಾರು ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಟೀಮ್ ಜೊತೆ ತುಂಬ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್, ಐ ವಾಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Sir, could you show one demo like that? At least if anybody wanted to
this one? If they want to use this. You can call 14416. Okay. ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಫ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ದೇ ಇನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್. Tell the name or we could tell something. We can ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. We can tell somebody's name also. No need to say your name also. You can say that no, ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋದು ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ they respect your decision. Clinic and register ಯಾರಾದ್ರೂ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲ, so they can take the help. They respect your decision. Okay, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು they give you a very nice practically workable solutions. ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, 14416. You can take this one at least to note down the thing. Anytime. Your friends hatra kelabadu counseling you can use this. And this is e-Sanjeevani. This is again by Ministry of Health and Family Welfare. ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಲಾಗಿನ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮ್ಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಅಪಿಯರ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ದೇ ವಿಲ್ ಚೆಕ್ ಯು, ದೇ ವಿಲ್ ಅಸೆಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ದೇರ್ ಓನ್ಲಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ನೀವು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಲಹೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಕೂಡ ನೀಡಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ತಗೋಬೇಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ? ಬಟ್ ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಲೀಡ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ e-Sanjeevani. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. So any questions or anything, please? ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ರಪ್ಪ. Yes, yeah. Like this mental illness we have so many types. Is it hereditary? Mental illness, you say whether it is hereditary? Like if my grandfather has it, will it be passed down? Heredity contributes. I don't say no. I say it is yes, heredity. There is some proportion which will contribute to its onset. Okay. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. Compared to normal population, those who have a heredity, for them the percentage is bit more. I gave you example of alcohol and other tobacco. Almost we carry 40% of risk. Okay, in a similar way, you carry diseases like anxiety. Normal anxiety is okay, but there are certain anxiety conditions where ಏನು ನೋಡಿದ್ರು anxiety ಆಗೋದು, ನೀರು ನೋಡಿದ್ರೆ anxiety, fire ನೋಡಿದ್ರೆ anxiety. So that is one example that I am giving. That you are going to learn in your course. There are congenital, they are transferable diseases. There will be mutation, gene mutation. And certain diseases, yes ma'am, please. Depression, they are also specifically, some of the gene mutations, if it has happened, or maybe the dopamine or other serotonin hormone variation, they are going to inherit it. Even during pregnancy, the epigenetic things like the environment, abuse, all those things, malnutrition, even those such things are also leads some kind of mental illness in the fetus. So that's why pregnant females should be very careful about not only the physical health, mental health also. They have to be very conscious because lot of epigenetic phenomena are there. So that's why they used to tell pregnant females should be always cool, cheerful, happy, all those things, no? Because it will affect the baby. Anything, any questions? Nadra idre?
Any doubts you can clarify. Yeah, please clarify. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದು 2 weeks or 3 weeks ನಮ್ಮದು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಗೆ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ See, this is again, I say, practice makes man perfect. Okay? Maintaining consistency, it comes through the practice. Through the practice. Suppose ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಓಕೆ ನನಗೆ ಇವಾಗ ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ಟಾಕ್ ಕೇಳಿದೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತು, ಒಂದು ವಾರ ಹೆವಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡೋದು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಾರ ಬಿಟ್ಬಿಡೋದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ. Whether it is a good day or bad day, every day you are investing 3 hours in a particular task. Every day you are investing 3 hours. But you have a pattern that every once a 15 days or fortnight you will increase 3.5 hours or 4 hours. Okay. This is a pattern that you need to develop. This is called consistency. Okay. ಯಾವುದೋ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದೇಳಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ 3 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಅದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ this is inconsistency. If it is very priority based tasks like every day 2 hours, every day 3 hours I invest, not more than that. I give time to other things. And then you will follow it, and after 15 days you will increase this to 4 hours or 3.5 hours. Then if you practice it, it will come down. And then like when you say you can't do something or probably 1 day or 2 days you miss your practice, then you should say to yourself that there is a reason to it. That is what I am stopping it, and after 2 days again I will start it. Okay, this is how you need to pursue yourself. In addition to what Doctor said, now ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೋಡಾ ಬಾಟಲ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅಂತ. The moment you are going to assign a topic or something, ಜೋಶಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. But after 1 month or so, the same sustenance of interest in that particular topic will not be there. So especially when you are there in academics, maintaining your focus and sustenance of your interest throughout the length of your research or the course is very important. Because especially when you are there in research, you are probing unknown area or unknown topic you will be trying to work out. So there are so many hurdles are going to come. When small disturbance ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ದೆ ಗೈಡ್ಗೆ ಹೇಳ್ದೆ 2 ವಾರ 3 ವಾರ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮ್ಯಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ವಾಪಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು then you are going to come back. So one should have the younger generation, you must have a focus, sustained focus anta helti. You must have the sustained focus. What may come, I am going to solve that particular problem. Life is a full, say, one or the other problem will be there in every person. For example, if you are going to take the example of our Prime Minister of India also, they will have a larger problem. ಹಂಗಂತ ಎದೋಗಿ ಎಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಅ ಅಮಿಕಬಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ವಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮಾಡಿಫೈಬಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್. Non-modifiable problem we will not be able to do anything, but we have to find a viable solution over there. So what question you asked is, especially those who are going to continue for research or MSc ಗೆ ಸೇರ್ತೀರಾ, ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓವರ್ ದೇರ್. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋ ದಿನ ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಡೋದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. Next day or 3 days after that also you have to submit the assignment if you want to continue the course, right? So these are all small things. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ನೀವು if you are going to lose the focus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಜೀವನನ ಹೆಂಗೆ ಎದುರಿಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? So many things are going to come. So accept the things and try to find an affordable solution to it. And sustenance of say specifically interest in the subject that you are working with. Except for the non-modifiable. So if we take the help of philosophy or spiritual, then definitely we could sustain. Madam, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ whatever I said so far, which is so open. Yeah. Which is so open. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can't say that there will be a straight line solution. Yes. There will be a straight line solution. The solution which I give, it may work for some people, it may not work for some people. Okay.
So, hangagi, we don't know from where you will get a solution. Okay. Sometimes the religious scriptures may give you solution. Sometimes even the modern techniques or technologies will give you solution. Sometimes even doing nothing itself is a solution. Okay. So, mental health in psychiatry, this is what we say. You can't get a straight line solution. Okay. So there should be alternative. I'm doing something. If it is not working, like okay, let me try another one. Okay, let me try another one. So this is how it happens. Okay. It was actually a brainstorming session today. So this was at the right phase and right time, sir. The juniors, whoever has come. So till now, as you said, they were in an adjustable phase till now. And now, from this week onwards, everything has fallen into places and they have started. It has been kick-started now. And I am sure most of their questions and conclusions have been thoroughly answered today. They got a viable solution right now, if you agree with me. Thank you so much, sir. And through your papers, when I was seeing, I was just looking at your papers as well. So most of them, like initial studies, if you are interested and if possible, if there is a collaboration. So they have the minor project and a major project for next 1 year. So last year they were having a project work. So most of the things we are doing now, like we are doing on neurogenetics as well. For example, last my students are assigned disorders of the eyes. So they just went to the schools, blind schools, and they collected data, how many categories are there. We just categorized and we are trying to publish that paper as well right now. What is the statistics? So if you are interested, sir, So we could collaborate because we have huge students group. So for us it is easy access to go there and what are all the, if we give the patient a note, thereby we can get all the things. Sure. And definitely we could come up with some fruitful thing. Both everyone will be benefited. So it will be published and the message will be given to the society, and even the person will be counseled by you people if he find any problem. So it is a multi-facet beneficiary will be there. Sure, definitely. I'm really happy to receive this, and I just discuss with my head of the department. Yes. Sir Rajesh, sir. No, Dr. Kishore. Kishore. Oh, Kishore is it? Yeah. I know him. And he's very interested in all these sort of Yes, things. yes. And because I have a lot of interest in research, like Yeah. every day I'll be involving in research and working on papers and other things. So if we tie up, so collaboration definitely we will do fantastic. I'll discuss with Kishore sir and Please get do, back sir. to you. no, if biomedia doesn't happen also, sir, like when we are doing some private practice also, that also will do for us. Because for them it is just first sem they will be having literature survey and all those stuff. The next sem they will be doing Second year, I think they need to do vigorous kind research. of wet lab, and madam, she is expert in bioinformatics or those things. Sure, definitely. I'll discuss with my other Yes, department. yes, Kishore sir knows me, so if you put this proposal, he will like. actually we were associated with Deepa and Sir, team also. Yes, Psychiatry. I think, yes ma'am, our jothe ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Satnarendra was there. Ah, We had a project with him earlier. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir, for your talk on mental health. It covered the problems that people face today, which includes stress, addictions, substance abuse, as well as many other problems addressed. And I think this was a very good opportunity for us because nobody talks about this openly. So now I would like to invite the chairperson to felicitate our guest. Thank you so much. I thank the department and Madhini ma'am and other senior. Wonderful session. Thank you so much. Thank you once again. If you need my help, you can contact.
opportunity to introduce him to you people. He joined the department in the year 2010 as a RFO, that is the Forest Department, Government of Karnataka. Then from 2011 to 2016, he worked in BRT, that is a Tiger Reserve project. And from 2017 till date, he is working as an RFO in Mysore Zoo. So one day we will have a trip tour in Mysore Zoo. Thereby, just observing the animals is not enough for you people, because you have to find out the scientific name. Human is Homo sapiens. Okay, like that, lion, tiger, different animals. Scientific name we should know, and venture all the information about a genetic level. What is the gene pool, how, what species or genus, all those information. And now I request sir to inaugurate one video. It is developed by our students, and I request sir please to just release the video. This video is done on the occasion of Environmental Protection Day. Yes. And this is done by our student with a short notice. Nature Conservation Day is an initiative taken to preserve our nature. We from the Department of Genetics and Genomics from University of Mysore presents it. This day is celebrated to create awareness about preserving our nature and environment to maintain a stable and healthy environment. The earth is a reservoir of numerous elements and resources crucial for sustaining life. Over the years, human activities have caused the depletion of a large portion of natural resources, leading to imbalance. To curb this imbalance, the Nature Conservation Day calls out human actions. Responsible actions can save about 8.7 million flora and fauna inhabiting the earth. Our natural resources consist of air, sunlight, soil, minerals, fuels, and water, which are getting used up rapidly. Climate change is a pressing issue in recent times. Global warming, pollution, and species getting endangered extinct are causing a huge imbalance in nature. Global warming has led to the melting of glaciers, which is disturbing the balance of nature. The waste and sewage water pollutes the river water with harmful particles. The increase in air pollution increases temperature across the globe. Increased use of vehicles is also a big reason for air pollution. The excessive use of plastic products and polythene bags are one of the main reasons for increasing pollution. Metals like arsenic and mercury pollute the groundwater. The excessive use of fertilizers and pesticides cause soil pollution. Cutting down of trees in huge number is hampering the balance of nature. The use of certain commonly used chemicals over many years have been proved to be harmful for ozone layer. CFCs and halogens are human-made gases that leads to depletion of ozone layer. Fortunately, there are many ways to conserve our nature, like plant trees to reduce soil erosion, reduce, reuse and recycle, carpool with co-workers, shut off lights when leaving the room, go digital instead of printing things on paper, volunteer for community cleanups, use non-toxic cleaning supplies and make your own compost. The main objective of celebrating this day is to work together to preserve the environment for our future generations. Now I request sir to deliver the talk on forest, wildlife and human responsibility. Over to you, sir. Thank you, madam.
ಮೈಕ್ ಬೇಕಾ? ಹೌದಾ? ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. You please come. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ನಮಗೂ ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಇರ್ತಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ I will also forget that ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. Let it be a very interactive session with us. So first of all, I am very sorry if you are expecting professor or scientist kind of talk. So it will be very normal now Carmen show basically. English skills. Anyone who doesn't understand Kannada? Kannada problem or ಯಾರು ಇದ್ದೀರಾ? ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. Mix. ಕಿವಿ ಫಾಲೋ So I will mix both. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತಕ್ಕಂತ ಕನ್ನಡ ಜನರು. So basically ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸರ್ 2 days. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಅದೇ ನಾನು ಇದು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮರಗಳು, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಇರೋದನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಮರ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಜಾಗ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಿಯರಿಂಗ್. ನಾನು ಕಾಡು ಕಳಿತೀನಿ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಡನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಈಗ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಯಾವುದೇ ರೋಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 106 ಎಕರೆ ಕಾಡು ಕಳೀತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾಂಪನ್ಸೇಟರಿ ಅಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಡು ಕಳೀತೀವಿ ಅಂದರೆ 100 ಎಕರೆ ಅಂದರೆ 10 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇದನ್ನ ಫಾರೆಸ್ಟ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಅಗೇನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ 10 ಎಕರೆ ಕಾಡು ಕಳೀತಾರೆ, 100 ಎಕರೆ ಕಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ? ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕಲಿ ಗಿಡ ನೆಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಸ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ದಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದಷ್ಟೇ ಫಾರೆಸ್ಟಾ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಏನೇ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯೂಮನ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಏನೇ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾಕೆ ನಾನು ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಮರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮರದಲ್ಲಿ. ಬೇರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇರುವೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಟರ್ಮೈಟಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಕ್ರೀಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಲೈಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮರಕ್ಕೆ ಬಳ್ಳಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಿರತೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಸ್ನೇಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಬಿಬಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಒಂದು ಮರದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ನಾವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅದರ ಪಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು. ವಿತೌಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನಮ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೆಳಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಿಡ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ 100 ವರ್ಷ ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು, ದಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರೀಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ನಾನು ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಶಾರ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಹಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅಗ್ರೋ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ
ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಂಡೀಪುರ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಅದು ಬಿಳಿಗಿರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಅದು ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಇದೆ, ಶಿರ್ಸಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಲ್ಲದೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ. ನಿನ್ನೆ ಹೌದು ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ಲೇಡಿಗೆ ಸಾಯಿಸಿದೆ. ಹಾಂ ಅದು ರೇರ್, ತುಂಬ ಟೈಮು ಈಗ ಫುಡ್ಡೇ ಇರಲ್ಲ, ತಿಂದೇ ಇರಲ್ಲ, ವಾರಗಟ್ಟಲೆ ಇದಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾಲೇನೋ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ತಿಂದಿರುತ್ತೆ. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನೇ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾವೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಈ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದು ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಏನಂತಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೇ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮೇನ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಹುಲಿ ಬಂದು ಒಬ್ಬನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತು. ಸಾಯಿಸ್ತಿದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಮೆಂಬರ್, MLA ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಪಾರಾಕಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೇಸ್ಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರ, ಅದು ಮರ ಸದೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರ, ಇವರು ಸುಡಾಕಿ ಏನೋ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತನಕ ಫುಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಗೌನಿ ಮಾಡೋದು. ಪ್ರೆಜರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನೆಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜಿಂಕೆಗಳು ಚಿರತೆಗಳು ಓಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ 100 ಜಿಂಕೆ ಹೋದ್ರು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಹುಲಿಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಚಿರತೆಗಳು ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅವಾಗೇನು ಲಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಊರಿಂದ ಓಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸೋತ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರೂಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಯವನು ಬರ್ತಾನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ಊರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಸೋತವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಎರಡನೇದಾರ ತುಂಬ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಣಿಗೂ ಸಾಯೋ ತನಕ ಬದುಕೋ ಹಾಕಿದೆಯಲ್ವ, ಸಾಯೋ ತನಕ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸಾಯೋ ತನಕ ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಅಂತ ಬದುಕು ಹಾಕಿದೆಯಲ್ವ. ಬಟ್ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಈಗ ನಮ್ಮದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ನಮ್ಮದು ರೋಲ್ ನಾನು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿ, ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮತ್ತೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ರಿಲೀಸ್ ಅಂತ. ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸರ್, ಗಂಟೆ ಇರಲ್ಲ, 2 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮದು ರೋಲ್ ಈಗ ಝೂದು ರೋಲ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ 2013ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಹಿಡ್ಕೊಂಬಂದು ಹುಲಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಝೂದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಹಿಂಬಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೇಜಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 12 ಅಡಿಗೂ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೇಜಿಗಳು. ಒಂದು ಹುಲಿ ಥರ ಚಿಕ್ಕ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೇಜ್ ಅದು, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಕೇಜ್ ಅಲ್ವಾ, ತಗೊಂಡು ಹುಲಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ಬಂದಾಗ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಮತ್ತೊಂದು ಕೇಜಿಗೆ ಇಡೋದು. 3-4 ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಆ ಕೇಜಲ್ಲೇ ಇರೋ ಹುಲಿಗಳು. ಅವು ಏನಂತಾರೆ, ಆ ಫಿಯರು, ಆಂಗ್ಸಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೋಪ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫುಲ್ಲು ರಾಜನಿಗೆ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹುಲಿ ಥರ. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಕೇಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ, ಏನಾರು ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಮೃತನೇ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಜೈಲೇ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಏನೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೈಯೆಲ್ಲ ಗಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತುಂಬ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಟೆರಿಬಲ್ ಇದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಒಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ, 3ನೇ ಹುಲಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ BP ರವಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ APCC BP ರವಿ ಅಂತ, ಅವರು ವಾಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಏನೋ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂರ್ಗಳಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಕೂರ್ಗಳಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂತ 113 acres ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮೇನ್ ಮಾತಾಡ, ಯಾಕೆ ಈಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಟು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಕೋಚಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿ? 100 ಎಕರೆ. ಎದ್ದೇಳಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಎದ್ರಿ. ಅದೇ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಇದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದೇ ಅರ್ಧ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಎಕರೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಏನಿದೆ? 100 ಎಕರೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಹುಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಯಾವಾಗ 2000ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ 100 ಎಕರೆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ 3 ಹುಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ಥರ 2010ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು? ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು ಅದೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ಎಕರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಲಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ 3 ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಇಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? 2000ರಲ್ಲಿ 100 ಎಕರ್ಸ್ ಇದ್ದು 2010ರಲ್ಲಿ 100 ಎಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಟೈಗರ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಅದಾಯ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ 2020ರಲ್ಲಿ 3 ಹುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 5 ಹುಲಿ ಆಗಿ 5 ಹುಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈಗ
10 ಹುಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಅವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೆರಿಟರಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಏರಿಯಾ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಪ್ರೇ ಬೇಸಿಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಇರೋ ಬರೋ ಕಾಡದಾಗ ಕಳೆದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಜನಗಳ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಟಸ್ಗಳು ಬರ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲಿಫೆಂಟು ಯಾಕೆ ಬಂದು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಜನರಿಕಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅವು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ 3 ತಲೆ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಅವ್ರ ಮೆಮೊರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಕೊಳ್ಳೆ ಏನೋ ಸಾಳೆ ಬರೀ ಕೊಳ್ಳೆ HD ಕೋಟೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆನೆ ಮಳವಳ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 25-30 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಮರಿಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಫುಡ್ ತಿನ್ಕೊಂಡು ರಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದೇ ರೋಡೇ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಬರುವಾಗ ರೋಡ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವಾಗ ಅದೇ ರೋಡ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಮೈಸೂರು ಒಂದ್ಸರಿ ಆನೆ ಚಿಕ್ಕರು ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಹುಲಿಗಳನ್ನ ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನಂತಂದರೆ 2016 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಇತ್ತು, ಈ ಥರ ಎಷ್ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು. ಏನಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಮನೆಗೆ ಝೂದೇ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ವಿಸಿಟರ್ ಮನಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆ ಇದರಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು 160 ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್. ಸಪೋಸ್ 3 ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಾಯೋದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕೆನೈನ್ಸ್ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಊರು ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಆಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥವನ್ನ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವು ಸಾಯೋದನ್ನು ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಆಯಿತು. ರಿಲೀಸ್. ಈಗ ಸಪೋಸು ಒಂದು ಹುಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಬರೀ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ಏಜು, ಯಾವುದೋ ಫೈಟಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇಂಜುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಟ್. ಮಿನಿಮಮ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಓಲ್ಡ್ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೇಬಿಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ರೀರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೀಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದು 3 ನಾವು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹುಡುಗರ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಷ್ಟು 10 ಹುಲಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು 13 ಚಿರತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದು 85 ಚಿರತೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 40 ಹುಲಿಗಳನ್ನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾವು ಝೂಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂಥ ಕೆಲಸ, ಜನಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಝೂದು ನೀವು ನೋಡಿ ಏನು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸರಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಥರ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಝೂ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಡಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊತಾರೆ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮರದಲ್ಲಿ ಇವರೇ ತಿನ್ಕೊತಾರಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಾಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಊಟ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸುಸ್ತಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಂತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಝೂನಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವ ಕಾಡಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವು ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೀದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹುಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ, BRT ಟೈಗರ್ಸು, ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಮೈಸೂರು 2 ಜಿಲ್ಲೆನಲ್ಲಿ ಅದು ಫಿಂಜಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಕಾಳಿನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾವೇರಿ ಕಮ್ಮಿ. ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಗ ಹುಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಹುಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬರೀ ಫೋಟೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಬಿಡೋದು, ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಹುಲಿ ಈಗ ಏನೇ ಹೇಳಿ ಹುಲಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಬೈಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ನು ನೋಡಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಸಿಂಹ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಂಹ ಇದೆಯಾ? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬರೀ ಗಿರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ? ಸೊ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಝೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಏನೋ ಕೂಡ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಟು ದಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. 100% ನಾವು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದು ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಆ ಥರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ನೋಡೋಕ್ಕೆ, ಜನಗಳು ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೋರಿಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋರಿಲ್ಲ ಇದೆಯಾ? ಯುರೋಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇಡೀ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಝೂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೋರಿಲ್ಲ ಇದೆ. ನೆನ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಹಾಂ ಇದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಡೀ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಝೂನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇಡೀ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಗೋರಿಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ಝೂನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸಾಧ್ಯ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಇದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜೊತೆ
ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಈ ಕಡೆ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ 1 ಎಕರೆ ಅಷ್ಟು 2 ಎಕರೆ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ವೈಲ್ಡ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈಲ್ಡಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಈ ಥರ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಯಾರು ಜನನೂ ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾವು ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಕೀಪರ್ಸ್, ಎನಿಮಲ್ ಕೀಪರ್ಸು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಜನ ಬರಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸು, ಮರಿಗಳು, 15 ದಿನದ ಮರಿಗಳು, ತಿಂಗಳ ಮರಿಗಳು, ಏನೋ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ಮರಿಗಳು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಡೇ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಅದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಗಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮರಿಗಳು, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪಾಪುಗಳು ನೋಡಿದಿಲ್ವ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿ 2 ಅವರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಅದು ಮಲಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಎಫ್ಸಿಕ್ಸ್ ಫೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಮರಿಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾವೆ, 15-20 ಮರಿಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಅವನು ಸಾಕೋ ಮಾವತ ಇವ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕೀಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ ಕೀಪರ್, ಎಷ್ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇತ್ತು ಲಿಟ್ರಲಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, 2 ಅವಕ್ಕೆ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಎರಡು ಫೀಡ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇ ಅಮ್ಮ, ಅಷ್ಟು ಇದಿರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾವುದೋ ವಾಸನೆ, ಅದರದ್ದು ರಿಸರ್ಸು ಲದ್ದಿ ಬಿದ್ದು ಮೈಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬಟ್ಟೆ ಮನೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಅದೇ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏನೋ ಇಷ್ಟು ವಾಸನೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಯಿ ಸಾಕ್ತಿರ ಮನೇಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಹೋಗಮ್ಮ ಏನೋ ದಿನಗಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಫುಡ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ನಾಯಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ, 1000 ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸುತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಕೇಜ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ಸ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದನ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್ಸ್ ಚಿರ್ತೇವೆ. ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀರಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದೆ, ಕೋಟೆಗಳಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1,65,21,450 ನಮಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥ ಖರ್ಚು. ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಬರೀ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಡ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೋಟೆಗಳಲ್ಲಿ. ಝೂ ತುಂಬ ಇದೆ, ಝೂನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 12 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರೀ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬರೀ ಕಾಣಿಸ್ತೀಯಾ, ಅದು ಟೈಗರ್ ಮರಿ, ಜಸ್ಟ್ 10 ಮರಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವರ ವೆಟರ್ನರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಗರ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಕಾಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಾಟಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಏನೋ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಟೈಗರ್, ಅದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರದ್ದು ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ ತುಂಬ ಬರ್ತಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ICU ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು CT ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ತುಂಬ ಹೈ ಇದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆಯಾ? ಇದು ತಲೆ, ಇದು ಕತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಕೂರ್ಗು ಈ ಕಡೆ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂದಿಗಳು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಉರುಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಂದಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಊಟದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಈ ಕ್ಲಚ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೈಕ್ ಕ್ಲಚ್ ವೈರ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ವೈರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದರೆ ಸ್ನೇಹ ಮಾಡಿ ರೋಡ್ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಹಿಂಗೆ ಇದಾಗ್ತದೆ, ಫುಲ್ ಟೈಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದು ಹೋಗ್ಸಕ್ಕೆ ಅದು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಮಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಬಂದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತಂದರೆ, ನಾವು ವೆಹಿಕಲಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಒಂದು ಚೇಂಬರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೂರನೇ ಅನಿಸಿದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗಟ್ಸ್ ಏನಂತ ಹುಳ ಪತ ಅಂತ ಬೀಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸ್ಮೆಲ್ ಅಷ್ಟು ದೂರಿತ್ತು, ವಾಸ್ತೆ. ನಾನು ಆ ಕತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಿಬ್ಬರು ಸಂಜೆ 5:30 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂ ಬರಬೇಕಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ನಾನು ಅವ್ನು ಹೇಳಿದೆ, ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸತ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅದೇ ಸೊ ಈ ಥರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದು, ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡೋದು.
ಕರಡಿ ಇವಾಗ ನಾವು ಬಾವಿ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಬೇಗ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕರಡಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸಿಟಿನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕರಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನೂರಾರು ಜನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಕೇಳಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಅದರಂತ ಪುಸ್ತಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದು ಫೀಲ್ಡು ಫುಲ್ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ, ಇದು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮರ ತೆವರಿ ಮೇಲೆ ತೆವರಿ ಇದು ಗೊತ್ತಾ, ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಮಧು ಅಂತ, ಮಧುಕ್ಕೆ ತೆವರಿ ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಒಂಥರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಮರ ಹತ್ತಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದು 20 ಆನೆ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ, ಆನೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೈತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಅವಾಗ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಗಿಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು. ನಾವು ಅಂದರೆ ಇದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಸ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಏಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ. ಆನೆಗಿನೇ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೇನು ಜೀಪ್ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊತೀವಿ, ನೀವು ಹೋಗಪ್ಪ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ನಮ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೀ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ತ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಂತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೀನೇ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ನಮಗೆ ಈಗ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ. ಆನೆಗಳು ಏನಂದ್ರೂ ಅಲ್ಲ, ಚಪ್ಪ ಇದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಓಡಿಸಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇವರು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಲಿಟ್ರಲಿ ಸೀನ್ ಹಿಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬನು ಸಾರ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆನೆನ ಸರ್ ಇವ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಆನೆ ಬಂದ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ಆನೆ ಬರೋದು ಸತ್ಯ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೆಸರಿರುತ್ತೆ. ಆನೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೀಳಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಗೋಡೆ ಕಲ್ಪಿಗೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಕೀಳಿಟ್ಕೊಂಡು ಅದು ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ಉದ್ದ ಆಗಿರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜೀಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಅದು ಕೀಳಿಡ್ತಾರೆ, ನಾವಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಪುಸ್ತಕ ಅಷ್ಟು ಸೌಂಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಓಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾಲು ಶಕ್ತಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿತು ಅಂತಾರೆ, ಹೊಡಿತು. ಸೊ ಈ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವಾಗ ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ಇದ್ರದ್ದೇನೋ ಹಸಿ ಕಸ ಒಣ ಕಸ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ನಿಂಗಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಈಗ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕೂಡ ಮೈಕ್ರೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ನಾವು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಟು ಏನೋ ಬ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವರಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚೀಲಾಗಿಲ್ಲ ಮರಳೆ ಚೀಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಸಣ್ಣ ಚೇಂಜಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರು, 2 ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಆಶಾಕ್ಷಕರು ದಿನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹೋಗೋರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಿತ್ಕೋಬೇಕು, ಪೇಪರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಝೂಗೆ 34,000 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ದಿನ. ಹೌದು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಹೌದು ಫುಡ್ ಏನೇ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನೇ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಂತಲೇ ಈಗ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡಾಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕವರ್ ಇಸ್ಕೊತೀವಿ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಏನೋ ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪೇಪರ್ ಕವರ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸೇರಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಊಟ ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆರೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಆರೋದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತಾರೆ, ಲೋಟ ತೊಳೆದಿರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಕಚ ಕೊಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಕಚ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀನು ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ, ಬಾರ್ಕೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಅನಿಸ್ತೀವಿ, 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಬಾಟಲ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ನೀವು ಬಂದು ಬಾಟಲ್ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಅವ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಎನಿಮಲ್ ಕೀಪರ್ಸು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಸಪೋಸ್ ಆ ಬಾಟಲ್ ತಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ 10 ರೂಪಾಯಿ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಡುಗಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋ ಬಾಟಲ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ನಮಗೇನು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದನೆ ಯಾವಾಗ ಉಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಒಂದು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರಿಸೋದು ಅವನೇ ಅಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್. ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಟ್ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಯೂಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವೆರೆವರ್ ಪಾಸಿಬಲ್.
ಹಸ್ಕನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಹಸ್ಕನ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪೆನ್ಗೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರು. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ದಿನ ಹಸ್ಕನ್ ತಂದು ನೆರಳೆ ತಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುತ್ತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಬಂಡು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೌಳು ಥರ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಿಂಗಳು ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೀಜ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬರೋದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು. ಸೊ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಇರ್ತಲ್ಲ ತಿಂದಿದ್ದ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಏನು ವಾಟೆ ಇರ್ತದೆ ಅದು, ಹಸ್ಕನ್ ಬೀಜ, ನೇರಳೆ ಬೀಜ, ಈ ಥರ ಬೀಜಗಳು ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾರು ಬರ್ತಾದಾಗ ಡೆತ್ತಾದಾಗ ಅವ್ರು ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟು. ಸರಿನಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ನೀವು ಪಕ್ಷಿ ಸಾಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಕಬೇಕಿಲ್ಲ, ತಾನಿಂದಾನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಎಜುಕೇಟ್ ಪೀಪಲ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವೆನ್ ನೋಬಡಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು. ಏನು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ವೆನ್ ನೋಬಡಿ ವಾಚಿಂಗ್ ಯು. ಆಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಲೆಸ್ ಜಾಬ್. ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾರಿ ಓದ್ತಿದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟಲ್ಲ. ಏನಾದ್ರು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ MSc ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು IFS ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ACF ಆಗ್ಬೋದು, RF ಆಗ್ಬೋದು, DCF ಆಗ್ಬೋದು, ಬರೀಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಆ ಥರದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಏನೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಹೆಣ್ಣು ರಿಸ್ಕ್ ಆದಾಗ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ನನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಹೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ದು ಎಲ್ಲ ಬೇಸಿಕಲಿ ಯಾವುದೇ ವನ್ಯಜೀವಿಗಳ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾರೋ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ US ಅಂತ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೋಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಥವಾ ಡಿಯರ್ ಸ್ಕಿನ್ ಬುಕ್ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹಂಟಿಂಗ್ ಸೀಸನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆ ಬುಕ್ಕು ಏನಾದ್ರು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ ಇವಾಗ ಅದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ಗೆ ತಲೆನೋವಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂತ ಸಗೇನು ಅದು ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಂತ ನೀವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದಿದೆ, ಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ನಮ್ಗೆ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಮುಂಚೆ ಏನಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ತಲೆ. ಈಗ ಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಮದು ಸಪರೇಟ್ ಇದು ಇದೆ, ವಿಂಗ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕೇಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೈಟಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿ ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸೀಸಸ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಆಗ್ತದೆ, ಅವರು ಸೈಟಿಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ನೀರು ಬೇಕು ನೀವು ಶೋಕಿಯಾಗಿ ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಯಾವುದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟೈಗರ್ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಂಡೇಂಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಟ್ ಅಂದ ಸೆನ್ಸ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೀತದ್ದು ಡಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೇ. ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ರೀಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸು ಈಗ ಮಲೆ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಗೊತ್ತಾ? ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ತುಮಕೂರು ಹತ್ರ ಹುಲಿಯೂರು ದುರ್ಗ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಇತ್ತು? ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇತ್ತು ಹಿಂದೆ, ಆಯಿತಾ? ಕಾಟಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕಾಡು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕಾಟಿ ಕೆರೆ ಅಂತ ಅನಿಸಿ ಕಾಟಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಲಗ್ತಿದ್ರು, ಮೇಯ್ತಿದ್ರು ಕಾಟಿ ಕೆರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರೇಬಿಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬದುಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಬರೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದಾಂಡೇಲಿಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಾರೆ ರೇಬಿಸಸ್, ಜಿಂಕೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಂಕೆಗಳನ್ನ ಬ್ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ದಾಂಡೇಲಿ ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಪ್ಪ, ಅರಬಿತಿಟ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಹುಣಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಅರಬಿತಿಟ್ಟು ಅಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅದೆಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಬಾಂಬ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ರೀಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಜಿಂಕೆಗಳು. ಸರ್ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ಲಿ ವಿತಿನ್ 4-5 months ವೈಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ವೈಲ್ಡ್ ಡಾಗ್ ಇಷ್ಟರಿಂದಲೇ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ನಾಗರಹೊಳೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬೀನ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಜಾಗ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗೆ ಒಂದು ಸರ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಝೂನ ನಮ್ಮ ಝೂನಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸಸ್. ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೀಡ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಳ ಸಫೆಸ್ಟ್. ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ?
ಹೌದು. ವಲ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಅದು ದನಗಳಿಗೆ ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಡೈಕ್ಲೋಫಿನಾಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಡೆತ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದು ಇದರಿಂದ ವಲ್ಚರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಫುಲ್ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ವಲ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸ್ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂದನ್ಕನ್ ಅಂತ ಝೂ ಇದೆ ಒರಿಸ್ಸಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಲ್ಚರ್ ಇದನ್ನ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಪೋಸ್ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ಬೀಫ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ, ಎಮ್ಮೆನ 1 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೇ ಎಮ್ಮೆ ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಎಮ್ಮೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡು 1 ಅಥವಾ 3 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು. ಸೊ ದೇ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಲ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನನ್ನ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಂಬರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ನಂಬರ್ 900 820 ಸಪೋಸ್ ಫೋನ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಂತಿದೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಝೂನಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಕ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ನಾಲೆಜಬಲ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಝೂ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. 10 days ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೊ ಏನೋ ಬೋರ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? ಮೇಡಮ್ ನಾನು ರೆಸ್ಕ್ಯೂ ಸೆಂಟರ್ ಬಟ್ ಇವರು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು. ಏನೇ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕಾರಂಜಿಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾರಂಜಿ ನನಗೆ ಬರ್ತಾರ ಬಾ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮೇಡಮ್? ಈಗ ರೆಜ್ಯೂಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದೇ ಟೈಗರ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ 3 ಟೈಪ್ ಎಂಎಂಎಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವು ಟೈಗರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವು ಟೈಗರ್ಸ್ MMS ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2016 ನಂತರ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲಿಫೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ, 2-3 ಹಿಂಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಇದು ಟೈಗರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಸೆನ್ಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕು ಅವೆಲ್ಲ. ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. It was a very interactive session. So we went back to wildlife, even though not physically but virtually we were there and we could feel whatever he was telling. So on behalf of Department of Genetics and Genomics, I would like and we request you for a support in the coming future.